Tenemos a 5 invitados, todos líderes en sus campos. Y para comenzar, le voy a dar la palabra a nuestra directora, la doctora Laura Palomares. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Todos estamos víctimas de que cerraron el puente probablemente para venir acá, si vienes del lado de Aguatlán, pero la cara de José. Pero bueno, los 40 años de nuestro instituto pues marcan un hito muy importante que hemos celebrado de distintas maneras, pero la celebración más importante es la celebración académica. Y es muy interesante el programa que ha ensamblado Guillermo con el resto de los investigadores del grupo el día de hoy, en donde pues veremos toda una gama de trabajo de investigadores, de colaboradores y personas pues, que siempre han relacionado con nuestro instituto. Este departamento es el más grande que tenemos, con 10 líderes académicos, 10 grupos muy exitosos, de donde también el instituto pues, ha cosechado muchas satisfacciones. Y bueno, pues es muy importante estas presentaciones, sobre todo porque estamos viendo hacia el futuro. Ya los 40 años pasaron, ya vimos hacia atrás, pero ahora estamos viendo hacia el futuro, hacia nuevas líneas, nuevos grupos, nuevos investigadores. Y por supuesto que escuchar simposios como los de hoy, pues nos da una pista y nos ayuda a ver, son como linternas que nos ayudan a ver hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde queremos ir sobre todo. Habiendo dicho esto, pues iniciemos con lo importante y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. Ahora le doy la palabra al doctor Agustín López Munguía, que va a presentar a nuestro primer conferencista, que es el doctor Pierre Monsan. Gracias, Guillermo. Gracias, Laura. Bonjour, monsieur le professeur Pierre Monsan. Es un enorme placer para mí presentarles a Pierre Monsan, empezando por agradecerle que haya accedido a hacer para nosotros esta mañana un recorrido a través de su historia, su evolución académica, dirigida, se pregunta él en el título de la presentación, a lo largo de más de 4 décadas dentro de la biocatálisis. Una evolución que, por cierto, es paralela a la de nuestro instituto, como ustedes lo verán, que se inicia en la bioquímica y la ingeniería de enzimas y se ubica actualmente dentro de la biotecnología moderna, la síntesis biológica y el diseño molecular de enzimas. Una evolución que va también permanentemente del laboratorio a la industria, como lo demuestran sus cerca de 65 patentes y obviamente muy numerosas publicaciones, más de 250 trabajos científicos. Producción que le otorga un índice H de 52. Pierre se gradúa como ingeniero bioquímico en 1969 por la Universidad de Toulouse. En 1977 obtuvo el doctorado descifrando el mecanismo de reacción del glutaraldehído en la inmovilización de enzimas, hasta la fecha el entrecruzante de proteínas más empleado en el mundo, y con el montaje de un reactor con tripsina inmovilizada para la resolución de mezclas racémicas de lisina. Pierre Monsan es profesor emérito del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, el INSA, de Toulouse, y fue electo miembro del Institut Universitaire de France en 2003 y reelecto en 2008. Este instituto es un equivalente de nuestro colegio nacional, solo que ahí el nombramiento no es permanente. En la década pasada, Pierre creó el Toulouse White Biotechnology Center, o Centro de Biotecnología Blanca, en Toulouse, siendo también su director fundador. El TW Center es un centro de transferencia para proyectos preindustriales para el cual consiguió recursos por más de 20 millones de euros. Es fundador de muy diversas compañías como Bieuropa en 1984, ahora Grupo Solavia, Biotrade, Genibio, y actualmente, Givaudan Active Beauty, transferida de Lyon a Toulouse en 2004. Aventuras industriales de las que sin duda nos contará un poco durante su plática.
Actualmente Pierre es CEO de Cell Easy, la célula fácil, diría en español, una startup en Toulouse dedicada a la producción a gran escala de células madre mesenquimales de alta calidad para llevar a cabo pruebas clínicas. Concluyo enlistando algunas de las distinciones de las que Pierre se ha hecho objeto. No sé si eso es. No me atreví ni a traducirlas ni a leerlas, pero para su lectura a vuelo de pájaro reconocerán algunas relacionadas con instancias internacionales y las más importantes, desde luego, que otorga la academia y el gobierno francés. Lo que ciertamente no se incluye aquí es que Pierre también es distinguido por su sencillez, su generosidad, su entusiasmo y por el interés que siempre ha mostrado por promover la ciencia, la industria y por apoyar la formación de jóvenes académicos. So thank you very much, Pierre, for being with us, celebrating our four decades of the Institute of Biotechnology. A toda la palabra. Muchísimas gracias, Agustín. It's really a great pleasure and a deep honor to be invited to this anniversary of the IBT in Cuernavaca. I visited so many times IBT, and it was always a great pleasure to meet Agustin and all his colleagues, and to have a very fascinating scientific exchanges. I will try to share my presentation. Please tell me if it works. Is it okay? Well, it's also a big pressure for me. You know, when you are in Toulouse, the only concern is that the taste of mezcal is not the same as in Cuernavaca. And I hope that in the future I will have another opportunity to visit you in Cuernavaca, and maybe to have a nice chat and beautiful drinks. You know, I wish to dedicate this presentation to my late colleagues, my mentor, my supervisor, Gilbert Durand, who is here on the right side, always smoking, and he died from a cancer, unfortunately, in '93. And my colleague, Jean Goma, who was smoking a lot also, but died from another cancer in '17. So at the beginning, we were only 3 guys, and now the lab is 350 people. You know, my great event in my scientific life was to obtain in 17 the Enzyme Engineering Award. And this is also one reason why I'm so impressed to give this presentation after the one of Francis Arnold 2 days ago. You know, this was really my Himalaya mountain. And what I will try to tell you today is how I succeeded to climb that mountain and to reach the summit of that mountain. My scientific career, in fact, started in 1969, last century. I jumped directly from a student to lecturer, assistant, and I started a doctor engineer thesis. And the topic of the thesis was very simple. Professor Gilbert Durand was a soil microbiologist. And during his thesis work, he noticed that some enzymes, particularly urease, were more stable in the soil than they were in a solution. And so the topic of the thesis was very easy. He gave me a big bag, 50 kilograms of bentonite from soil, and he gave me a pot of 1 kilo of invertase. You know, invertase is the enzyme which is catalyzing the hydrolysis of sucrose into glucose and fructose.
And the subject of the thesis was simply, well, try to immobilize this enzyme, which was obviously a very crude preparation, onto bentonite to mimic what occurs in the soil, and try to develop applications of this enzyme. In fact, one characteristic of our team from the very beginning was to always try to work both in a very basic science and also in a true application. So my first paper was on invertase immobilization onto bentonite by adsorption, but also by activation of bentonite using a chlorinating agent, cyanuric chloride, which is used also as a pesticide. So we developed all the data on we rediscovered heterogeneous catalysis with all the phenomena of transfer, of limited diffusional limitation, of steric hindrance, and a shift of optimal pH. And we developed also a bioreactor for the continuous hydrolysis of sucrose, where we do the modeling of the reaction. And I will come back later on that issue. Then I started 2 years later, I started my PhD thesis. And as I was basically a chemist, a biochemical chemist, I started by studying the mechanism of action, as said Agustin, of glutaraldehyde, which was the mostly used product to achieve the covalent linkage of an enzyme onto an aminated support. And we could demonstrate that glutaraldehyde was not acting as a monomer, but was acting as a polymer obtained by crotonization of a molecule. And we could optimize through this data the immobilization of several enzymes. Particularly, we worked with the French company Ronprogil, which became Ronpoulin, to use one of their key product, spherocil, which is a porous silic amide, which can be aminated with silane, and then you can activate this aminated support with glutaraldehyde to couple the enzyme. And we optimized the immobilization of trypsin. And this immobilized trypsin was used to produce enantioselectivity L-lysine from a mixture of DL-lysine methyl ester, because Ronpoulin has developed a process for synthesizing DL-lysine methyl ester chemically, and then we could resolve this racemic mixture with immobilized trypsin. Later, in collaboration with the French company Béguincé, a sugar company, we developed another method for enzyme immobilization onto what we could call today renewable material, corn stover, byproduct from the corn industry. And in fact, you can oxidize the cellulosic compound part of corn stover with a periodate, then you can aminate with a diamine and activate with glutaraldehyde. And this derivative allows a very efficient immobilization of invertase. We could obtain, as you can see here, a 25-fold increased efficacy of immobilization onto corn stover compared to porous silica. So this very efficient immobilization system was implemented by Béguincé to produce sucrose hydrolysate. And here I want to stress a very important issue, very important philosophical point, which is serendipity. You know, the definition of serendipity is that in research, sometimes you discover what you were not looking for. And this is
either nil, but sometimes a fantastic discovery. The best definition of a serendipity for me is you are looking for a needle in a haystack, and then you discover the daughter of the farm. It was not what you were looking for. So, in fact, when we operated this immobilized enzyme at the industrial level, the people from BC were laughing because in my doctor engineer thesis, I was operating at 50 grams per liter of sucrose. And if you operate at the industrial scale, it will be a mess because of the contamination. So they said, no. For us, you need to operate at 650 grams per liter. If not, it will be no way. And operating at such a high concentration of sucrose allowed us to discover several fantastic items. The first one is that sucrose hydrolysis is given as an example of excess substrate inhibition of the enzyme of invertase. But if you look carefully to the kinetics, you have not a continuous curve, but you have such waves. And in fact, using Raman infrared Raman spectroscopy, we could demonstrate that sucrose, when you increase the concentration very highly, is not anymore solvated by water, but first makes intermolecular bonds, and second is folding with intramolecular hydrogen bonds. And if you take into account such linkage, intermolecular and intramolecular, I will not go into detail, but you can more precisely describe the kinetics of inhibition by excess substrate. Another very important item that we discovered is that when you operate at such a high sucrose concentration, there is a dramatic increase in enzyme stability. Nothing common with what you can measure in a using a diluted sucrose solution. So we were impressed by this very efficient stabilization phenomenon, and we started studying enzyme stabilization with a wide variety of compounds, particularly polyhydric alcohols, also polyethylene glycol. And through this variety of alcohol derivative compounds, we could demonstrate, for example, that the concentration of sorbitol is very important to increase the stabilization, that the molecular weight of PEG, of polyethylene glycol, the molecular weight has a direct relationship with the protective effect on the enzyme activity. And for example, using deuterated water, D2O, which is more structured than normal water, and adding sorbitol, it was possible to obtain an 800-fold increase in the half-life of the enzyme. So all these compounds, which are structuring the molecules of water, the same as if you decrease the temperature, by the way, are very efficient to increase the stability of the enzyme. Another issue that I developed during my PhD thesis was to use enzyme immobilization in reflux solvent. You know, we were using cyanuric chloride to activate compounds. And when you operate in water, the logic is that chlorine will be hydrolyzed by water. So to limit this hydrolysis, to improve the efficiency of the chlorination, I decided to use boiling toluene, anhydrous boiling toluene,
to immobilize the enzymes onto several mineral supports. And what was very impressive is that even at 140 degrees Celsius, the enzyme was still resistant, and it was possible to very efficiently grab the enzyme. So my supervisor, Professor Durand, said to me, "You're crazy. You will not publish such data. It's stupid to boil an enzyme in a solvent." And then 2 days later, he came back to me and he said to me, "Well, maybe your result is interesting. So let us ask to Ron Poulin to put it in a patent." So these data have never been published, but they are in a patent, in a Canadian patent. And in fact, it was possible to really improve the immobilization of the enzyme using reflux solvent. I told that story to Alex Klimanov one day at the Institut Pasteur in Paris. And Alex was clever enough to understand that if the enzyme was stable, it could be active. And this is how Alex and many people, and us also, started to use enzyme in the presence of organic solvents due to the possibility to transform an hydrolytic enzyme into a synthetic enzyme when you decrease the water activity and you shift the equilibrium from the side of hydrolysis to the side of synthesis. So we developed a lot of synthesis based on this principle. For example, using sucrose phosphorylates for glucose 1-phosphate, using phosphotransferase for glucose 6-phosphate synthesis. And then in the the beginning of the 80s, as I was working with immobilization on porous silica, I had a lot of contacts with a US company, Corning Glass. Corning Glass was very active at that time with people like Ralph Messing, Howard Whittle, and they had a biosystem division developing the immobilization of enzymes and cells. And Corning Glass is a family-owned company. And at a given time, the shares decreased at Wall Street. And one brother took over another brother, and he decided to go back to the core activity of Corning and to stop all the diversifications and to close the biosystem division. And part of this biosystem division was in Paris, near Paris in Fontainebleau. And I had a lot of contacts with them. We were collaborating, and two of my students were working there. And then we decided to save that team by creating a company. And the name of the company we decided would be Bio Europe. And the company was created in November '84 with two corporate founding bodies, Roussel-Uclave, a pharmaceutical company, and Sucrion, and several investors. And we were the first company with venture funding from Citicorp. At the beginning, I was a CSO of the company, and we developed several food nutrition ingredients, as I will show you. And in 1980, I convinced the shareholders to shift the company towards cosmetic ingredients, and I became CEO of the company. And we have built a production plant near Toulouse. And in '93, this company merged with Solabia and is now part of Solabia Group. And the products developed by Bio Europe make turnover of more than $50 million right now. So what did we do in Bio Europe? You know, in such a company, you have no choice than to succeed. And when you have no choice than to succeed, you become very creative. The first project we obtained was from Hoechst, because the German company Hoechst, which is now the chemical part is Clariant and the other part is Sanofi. The company Hoechst
was a shareholder of Roussel-Leclerc. And then they give us a very fantastic project, the synthesis of aspartame. Aspartame is a very well-known sweetening compound made from aspartic acid and phenylalanine methyl ester. And this product, chemically or enzymatically, is obtained in 3 steps. You start with aspartic acid, you protect the amino group, then you couple, and you obtain the protected aspartame that you have to deprotect. And the challenge was to find an enzyme which makes this product in only 1 step. It was crazy, but we could succeed. And we found in Microcusca zeoliticus a contaminant of this commercial product, relactin. We found a new peptidase, which was a contaminant, which was able to synthesize aspartame in only 1 step. And do you know what Hux did with this patent? They went to NutraSweet and they negotiate the price of aspartame, saying, well, we have a patent. If you don't give us a good price, we will develop our own process, only 1 step. And they got a good price. So this enzyme was very useful for peptide synthesis, for protection and deprotection of peptides. And when we shifted the strategy of BioEurope to make cosmetic ingredients, we designed, instead of aspartame, we synthesized mallyl tyrosine. Malic acid is very interesting in cosmetics to improve the removal of the skin, and tyrosine is the precursor of melanin, so it's a sun tanning compound, a sun tanning booster. So we developed mallyl tyrosine. We also worked on sucrose, because sucrose is a fantastic molecule with a high energy level. And this was the PhD work of Agustin Lopez in my group, working on the enzyme, the dextran sucrase from leuconostoc mesenterides B512F. And we also worked on levain sucrase to make fructose polymers. This enzyme, in fact, is able to transfer glucosyl moieties to make a glucan, alpha-glucan polymer. And this enzyme is found in several strains. So with Agustin, we immobilized the enzyme and we demonstrated the effect of immobilization on the synthesis. We also worked on another dextran sucrase, which was making alpha-1,2 linkages. Why alpha-1,2 linkages? Because they are highly resistant to metabolic degradation. And this was one of the very first probiotic which was developed, besides the products from Begensei and the Japanese group Meiji Seika. We developed a reaction using maltose and acceptor. With a glucose, it gives a pannose, and these compounds are highly resistant to enzyme tract digestion. They reach the intestinal microbiota, and they are metabolized by the intestinal microbiota due to the presence of such alpha-1,2 linkages. In fact, if you use gnotobiotic rats without intestinal microbiota, you have no digestion of such oligosaccharide, and they are found in the feces. So this prebiotic effect was confirmed by many groups, like the group of Gibson and Raster at Reading University. And when we shifted, we tried to develop for human and for animal application, but it was no way to reach such markets due to the lack of financial means. And this is why we focused on cosmetics. And we discovered in the early 90s, 30 years ago, we discovered and we implemented the concept of skin microbiome ecology. And we could demonstrate very easily on Petri dishes that our glucoligosaccharides were improving the growth of the beneficial flora, microbiota,
and were not metabolized by detrimental microbiota. So this product was patented, developed with a very nice name, Bioecolia. And right now, this product, this is the production plant at Bio Europe, which is producing 500 tons of Bioecolia every year. We also developed polysaccharides containing fructose and rhamnose. And for example, this fructose polysaccharide is now commercialized under the name of Frucogel and is produced at 700 tons per year. Then, at the death of Professor Durand, I came back to INSA, to the university, and Magali Romo-Simeon, who made a PhD thesis on the synthesis of such oligosaccharides, came back to my group. We were two to start a new group, so we worked on the surfactant synthesis, different types of surfactant. As these surfactants were synthesized by lipases, we worked with Sanofi on deciphering the reason why lipases are enantioselective, and we could demonstrate that what is making the enantioselectivity of a lipase is not the catalytic side, which recognizes both enantiomer, but it is the way, the path of the substrate and the product through the catalytic side to reach here the catalytic amino acids. And we did the modeling of this, and thanks to a collaboration with a group of robotics, we could get access to their fantastic algorithm. In fact, they noticed that the path of a substrate inside the catalytic side is like when you optimize the move of an object in an environment with constraints. And so it was taking only seconds, tens of seconds, to do the modeling of the path of the substrate inside the catalytic side of the enzyme. And this is how we could, in silico, discriminate different types of substrates. And this was the target of Sanofi. Instead of doing experiments, being able, in silico, to do the first screening of the efficiency of lipase at the level of the enantioselective. With Magali also, we developed a lot of work on glucan sucrases, mostly dextran sucrases, but also making alpha-1,6 linkages, but also mutant sucrases, alpha-1,3, alternant sucrases, alternating alpha-1,6, alpha-1,3 linkages, and Roteran alpha-1,4. So we, we decided to go to the molecular level to isolate genes, to identify the key amino acids in such catalytic enzymes. And for example, one of the best achievements, more original, was to characterize the gene of the enzyme making the alpha-1,2 linkages for the probiotic synthesis. In fact, while all the dextran sucrases contain only one catalytic site, this enzyme, DSRE, contains two catalytic sites, one which makes the alpha-1,6 linkage and one which makes the alpha-1,2 linkage. So we also worked on amylosucrase, because amylosucrase is making this very interesting starch-like or glycogen-like polymer containing alpha-1,4 linkages, like amylose. It's in fact it's amylose. This enzyme is coming from Neisseria, and we demonstrated that the sequence which was
published in 97 by the German group was wrong, thanks to the help of Bernard Henrissa, who implemented the CASI classification of enzymes. We identified the key amino acid residues, and we obtained the structure in collaboration with a Danish group of this enzyme, which was the first, with Michael Gayed, it was the first structure of transglucosidase. And what was amazing is that the structure of amylosucrase, which synthesizes amylose, was very similar, very close of the structure of TACA amylase, which on the other side is catalyzing the hydrolysis of starch, of amylose. So you can see this is very important. By engineering a catalytic site, it will be possible, and we have demonstrated that, to turn an hydrolytic enzyme into a synthetic enzyme. So we elucidated the 3D structure of the enzyme fully. We did a lot of site-directed mutagenesis through the possibility to dock sucrose or malto-oligosaccharides, for example here, maltoheptarose in the catalytic site. It's possible to identify the amino acid of the catalytic cavity with -1, +1, +2, +3 for each glucose unit. And for example, through mutation, if you mutate this aspartic 394, an alanine, it's not possible to have interaction of the growing chain. And then you have an hydrolytic enzyme. The enzyme is hydrolyzing purely sucrose. If you mutate here the arginine 415, then you have just a short interaction, and you will make short oligosaccharides, maltose, maltotriose mainly. And if you mutate here this arginine 226, then you have a very strong interaction in the catalytic site, and you make almost 80% of insoluble amylose. So you can see that engineering of a catalytic site can generate a lot of new catalytic activities. So we did a lot of directed and rational engineering of this enzyme. I will skip that. A very important tool is data mining. Through data mining, we could find amylosucrase gene in Deinococcus geothermalis, which is a very highly temperature resistant strain. So we had a very thermostable amylosucrase. We also worked a lot on the mechanism with a precise HPLC analysis of the product. We could demonstrate that the mechanism which was suggested early times by John Robit at Iowa University was totally wrong. John Robit was supposing that there were two catalytic sites and operating in the enzyme, and there is only one catalytic site, and we clearly demonstrated that this mechanism was wrong. We also did a lot of modeling with the integration of Isabelle André in our group, and we can really do the modeling of the catalytic site for the optimization of the activity, starting from the structure, 3D structure of amylosucrases belonging to family GH13 and glucan sucrases from GH70, like dextran sucrase, altamine sucrase. Then in 2010, I had the possibility to apply for a big grant from the French government, and this allowed to create in 2012 Toulouse White Biotechnology, which is a TTO
technology transfer organization with right now about 40 companies, big ones like Adiceo, Clarence, L'Oreal, Total, and a small one which were just created. And different bodies like CNRS, the main research agency, and INRAE, the agricultural research agency, and investors also. Just notice one issue. This, I don't have time to discuss that, but this company, Alta here is developing a very classical way to improve a microbial strain by chemostat culture and stress selection. And Alta was bought last week by Ginkgo Bioworks. Ginkgo, which is really the big star in synthetic biology, bought this partner of TWB, which is implementing a very classical technique for improving microbial stain. So this means that besides synthetic biology, I would say natural mutations, which are originated by a microorganism under stress, are also very important. One of the main achievements of TWB has been to us the company Carbios. They have designed with my former research group an enzyme starting from cutinase, which is a depolymerizing enzyme. You know that PET is polyester, so this esterase, which yields ethylene glycol and terephthalic acid, has been designed to resist very high temperature. The melting temperature is 104 degrees, and this allows to develop an industrial process for recycling PET, which is one of the main components of plastic bottles. And right now, production plant is under construction for recycling PET. So almost the time is closed. So my main take-home messages are that through this evolution of technology for enzymes, we are now able to obtain fantastic tools for enzyme design. We are able to create new catalytic activities which have not been identified in nature. And we have the possibility really to develop performance enzymes. And this is a key issue to develop new applications and to develop sustainable products, you know, and particularly cosmetics now are very, very interested in such products. And I will terminate my presentation by underlining the importance of serendipity. I always have been lucky enough to be followed by serendipity. Thank you very much, so much for your kind invitation and for your attention. Thank you. I will be very pleased to answer any question. Yes, we have time for questions if there are any. Sí. Hi, Pierre, it's Enrique Galindo. Good to see you. Oh, nice to see you, Enrique. I'm sorry, I'm drinking water, not mezcal. Then I see the importance of creating companies from academic research. Then let's say, what would you be your advice to students in order to develop new startups, and what would be the keys for success of such industries that you have had experience in many of these startups? Oh, what I would say is that science is very, very important. It's very important to have a sound scientific basis and, as much as possible, original science. But this is not enough.
at the very beginning, when I started Bio Europe, I was just eager to demonstrate that my scientific background was really outstanding. And it's stupid. What you must demonstrate is that your science is able to generate products which have a market. Because when you start a company, the target is to develop products with a market. So if you are a young scientist and if you want to start a company, you need to focus on your product and the market of your product. So you need business development, you need marketing, and you need to find the right guys to develop the business development and the marketing. Yes. Thank you. In the same sense of Enrique's question about this company that you founded that has public and private companies, what would you say is the balance? I mean, how important in your case is the support of government for these ventures? Oh, you know, in France right now we are very lucky because the government, even before, but more obviously now, has understood that bioproduction is a key issue. Bioproduction is a key issue, obviously, for health, for producing vaccines, for producing drugs, but it's also a key issue for food production, which will be a fantastic concern for us in the coming years, and also for chemistry in the broad sense. I mean, for materials production, we need more and more to use renewable raw materials instead of oil, and bioproduction is a key issue from that point of view. So, you know, right now, I think, I don't know in Mexico, but in France, we have a lot of competitions. When you have an idea to start a company, there are plenty of competitions where you can get $50,000, $100,000, and it allows the seed money to start a company. And then you have investors which can bring more money to develop the company. But what is very important is that at the very beginning, the government is helping the seed money to be there. I have a question, Pierre, is more or less in the line that you were already answering to Marcela, and it's how do you see the environment? I mean, the position of the government and the society with all these developments of enzymes by modern biotechnology, the application of recombinant enzymes for food production, for food additives, and is this completely open, or you have certain, fears of a population for something that has been handled by biotechnology? Well, in Europe, I can say that there is no more problem with genetically modified microorganisms to produce enzymes. You know, if you discuss with people from Novozymes has almost 50% of the industrial enzymes market. They tell you that 95% of the enzymes, industrial enzymes, are producing using genetically modified microorganisms. So if you ban such enzymes, you stop the food industry, you stop a lot of applications. So right now, even in the field of cosmetics, I've been working a lot with companies like L'Oreal, which is #1
in cosmetics. L'Oreal has no more problem with using genetically modified microorganisms for producing enzymes, for producing cosmetic ingredients. The only problem is if you use directly the genetically modified microorganism. But if you use the enzyme, it is really no problem. It's not regulated. No. We have a question from the. Can you? There is a question from Professor Andreas Lese from Hamburg. Yeah, thank you Hi, very Andreas. much. Hi, nice to see you. Thank you very much for the very nice lecture. I have one question in view of this newly found company, Carbions. So they are focusing on pet degradation, and that is a very important topic to address. But we also have a lot of polymers which are not esters, like polyethers, like polybutane. So how far do you judge? Do you see this step really to also reach degradation of those? Well, in fact, the problem is when you have a purely carbon backbone. Then, to my knowledge, the only way to cut such a backbone is oxidation. And there are several groups, for example, in UK and one or two companies, which are developing this approach using oxidases, where you can generate organic acids. So it's a way to generate organic acids. And my strong belief is that, we know a lot about esterases, peptidases, amidases, all the hydrolytic enzymes. But we don't still master oxidizing enzymes. And this, for me, if I was a young researcher, I would focus on oxidizing enzymes. Yeah, thank you. I think that's one of the major challenges for those who do really protein engineering, and would be a huge contribution for the future to the whole society. Yes, because to my experience, it seems, I've been working a lot on the glucose oxidase. It seems that the enzyme has a kind of memory of a given number of cycles. And after this number of cycles, of oxidation cycles, then the enzyme is destroyed. So we need to understand such a problem, and we need to design enzymes which will not be self-oxidizing. I totally agree, yeah. Thank you. Are there any more questions in public? If it's not the case, well, I thank you again very much, Pierre, for this wonderful presentation, and hope to see you soon here. Yes, hope so. Thank you for your invitation. It was a great pleasure. And have a fantastic day. Okay. Tenemos un break de 15 minutos para, no, perdón, 5 minutos para la siguiente conferencia.
Y ahora tengo el gusto de presentar la conferencia del doctor Andreas Lies, que nos va a hablar sobre biocatálisis at the interface of biology, chemistry and engineering. Y le pido al doctor Enrique Galindo, por favor, que lo va a presentar. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. It's my pleasure to introduce Professor Andreas Lies from the Hamburg University of Technology. He got a diploma, the BS in chemistry in the University of Bonn in 1994. And he got the doctoral thesis in the Institute of Technology of Research Center in Jülich. He has worked in Pfizer in San Diego, as well as the University of Bonn, the University of Münster, and since 2005, he's professor of technical biocatalysis and head of the Institute of Technical Biocatalysis at the Hamburg University of Technology. Professor Lies has published nearly 166 peer-reviewed papers. He has 14 patent applications and has 6 patents. He has published 33 chapters in books and 6 books. I will emphasize that Professor Lies is also a researcher
trying to develop scientific skills in youngsters. Since 2007, he is coordinator of research with youngsters at the Hamburg University of Technology. Then, thank you very much, Andreas, for accepting being here in our 40th anniversary of the Institute of the Technology and in our symposium of our department. Thank you very much, and go ahead. Yeah, thank you very much for the invitation to your 40 years anniversary. It's a special honor for me to be part of this, and thank you very much for the very nice introduction. Let me share my screen. I hope all of you can see it now. Okay. Yes. Yeah. Thank you. Yeah, so when I was asked to give a lecture, I gave the name biocatalysis at the interface of biology, chemistry, and engineering. However, thinking a little bit later on it, and if you see everything that's changing in the world, a better title might have been Facing Climate Challenge by Technical Biocatalysis. Because I think every one of us has to ask them yourself, why are we doing this, what we are doing? And this was also very nice pointed out by Pierre Monsan just before in the lecture. We're in a time where there's a severe climate change. We don't have a planet B. We need innovations in agriculture and technologicals to feed more people from the same amount of land. Our kids want climate justice. They want to have a world where the children of our children can still live happy. And this is also taken up by the United Nations. So a couple of years back, the United Nations coined the Sustainable Development Goals for the world. 17 points to be addressed that make it eatable, make it important that we do end up with a world where we can live in and which we're not consuming, and that we have a society that is happy to live here. Now, from these 17 goals, not to discuss them in detail, but what are goals that we can help to address with bioprocess engineering, with biotechnology, or technical biocatalysis? And from my point of view, they are the following ones. For one, zero hunger. So we can address sustainable safeguarding of food supply, the development of new bioprocesses that do not compete with the food chain. Good health and well-being, so to develop food supplements and biopharmaceutical products that help people to improve their health and maintain their health. Quality education, we need educated children, we need educated co-workers in industry and academia in the area of STEM, that means science, technology, engineering, and mathematics, and also specifically in our field, in the biotechnology, because they need to develop the new processes that are sustainable. Because what we're doing right now is based on a fossil-based economy. Clean water and sanitation, so that we do not have water polluting waste streams, that we have clear waters that are drinkable. Prevention of eutrophication. And the last point I would like to address is responsible consumption and production. So the responsible use of rare raw materials and to establish a real circular bioeconomy. However, the major challenge that we have to address is that we're competing with a fossil-based industry that had over 100 years to be developed. And there you have improvements in the scent area to be successful. And there we have a huge technological gap because the bio-based industry, and you saw it by the lecture by Pierre Monsan just before and the dates he was giving with his papers. This is a rather newer technology, and the technology to have processes to producing our daily products or components of our daily products, there we still have a huge technological gap. What does this mean? Well, in the end, if you're looking at a passenger plane 100 years ago, we had a double-decker or a single propeller machine
where you could transport something like 2 to 8 people. 100 years later, we do have almost history again, Airbus 380, transporting over 800 people, same technology, same physics in flying. So the principles of flying are still the same, but the technology, the materials being used in there, totally different, disruptive. If we're looking to chemical or biochemical industry, you see here a picture from the BASF company. That's where ammonia, one key component for fertilizer production nowadays, was produced 100 years ago. If you take a look at the same plant nowadays, or reactor being installed there, you see that's not really a disruptive innovation that's taking place technologically. And that is our challenge, that we need to address, that we come up with new techniques, with new technologies to produce our daily products, but in a sustainable manner. And this I would like to discuss with you on some examples in the following. And the first example is addressing the food area. Every minute, we have 5 children around the world which are dying due to undernutrition. Globally, undernutrition associated with over 45% of child deaths. One possibility to fight is an infant formula that has a potential to save millions of lives every year, but it's still not a perfect substitute because we don't have all the chemicals in the formula that can be found in mother milk. And one key of these components is the lactose. And I'm very happy that I can, as a first example, demonstrate you an example by Fernando Lopez Haro, who is also here in the meeting. And he's a Mexican. He's also from Mexico and came over to Hamburg to study here at the Hamburg University of Technology, and nowadays a PhD student in my group. And so if you have questions, you could even ask him afterwards on Spanish, where I'm not capable of talking. So human milk oligosaccharides are the major focus here. And these fight or complement these 2 sustainable development goals, zero hunger and good well-being. They're essential nutrition for the proper development of newborn, and it's the 3-membered oligosaccharide, 3-lactose, what you see here. It's a project funded by the German Ministry of Research and Education and by the company Gallup Laboratories. It's known that it has beneficial effects, has a high concentration in breast milk, 10 to 15 grams per liter, so it's a pretty high amount, but it's currently absent in any infant formula because you cannot produce it in economic fashion. And that is what Fernando was addressing. And so there's a strong incentive to go along with this. Now, you can see starting up from some simple carbohydrates like glucosaminosamine, we have a multitube. Each arrow stands for biotransformation. And this short abbreviation, everyone is an enzyme doing the job. So starting up with an epimerase, then with an aldolase where pyruvate is added, and then to link the lactose to this sialyl residue, we need to activate the sialylic acid. And here comes what nature does, cytidine monophosphate in play that's attached to here, coming from CTP, cytidine triphosphate, down here. And then we have the transformation to form the final product, going to the Bernoulli formula. But now we have a further, the activation unit, which is the cytidine monophosphate, that's split off and needs to be recycled, and also to make use of the bound phosphor again, but because we will see in a moment that this is also a challenge in recirculation. Now we can dissect this more in 3 principal pictures. So we have once the synthesis of the sialylic acid, which in the end is a 2-step reaction. Then we have the linkage of the sialylic acid to the lactose. And then we have the part on regeneration of this cofactor used for activation. And so I'm addressing, for one, the synthesis of sialylic acid, and then what down here on the regeneration.
Now, in such a reaction cascade, it's typical in nature. In every cell, we have over 3,000 different enzymes doing this job. But we have problems to really put it into a vessel and have this done in a very efficient manner as well. Advantages, we have mild conditions, we have non-toxic catalysts, we have the chance to generate a sustainable process. And so we carry out development step by step, and there's a 4-step system, and this is the individual reaction steps, testing of the reaction sequences, then end-to-end integration, and then optimization and scale. I won't demonstrate you right now here the final process, but what I'm going to demonstrate you are the first steps, how Fernando and the second PhD student, Janis Reich, does the optimization. By the way, the drawings here are also from Fernando. So characterizing a biotransformation, an enzyme, one often looks at these parameters like temperature, pH, and determine a maximum temperature, maximum pH, where you have the best activity. But it becomes complicated if you now have a multitude of biocatalyst enzymes that you need to match in a sequence in one vessel. And there is another parameter that's very often overlooked, and that is pressure. That is high pressure. If one has a diagram of pressure as function of temperature, one can see that at ambient pressure, there might be even areas where the enzyme is not active or less stable. In contrast, if you would apply pressure. So why not take a look at this if you can make use of this? What is the effect of pressure on ecosystem? Because if you're in liquid phase, like in these biotransformations, it's almost incompressible, the liquid phase. So why might we still see some effects? Well, for one, in chemical reactions, if we do have single molecules reacting together, so synthesis, the reaction volume decreases. And by this, we can enforce by pressure and generate hopefully more product, or in other terms, higher conversion. Then we have interaction between the reagents and the product, so the enzyme and the individual reagents that are reacting. And also there we might see some interactions by increasing the pressure. And then we have, additionally, the third point, what I just explained, the correlation between pressure and temperature. Okay, so our goal here is to set up a high pressure reactor for, in the long run, to produce the allylic lactose. So first, enzymes need to be immobilized. And now the question, what pressure do we need? And we decided to run for high pressure, 130 megapascal or 1,300 bars. And this is generated by UHPLC, what you know from analytics. UHPLC pump, normally it's operating at 1,200, 1,300 bars. Now, the chromatographic column that's inserted there normally for separation is now a fixed bed reactor with immobilized enzymes that are running there. The challenge is how to maintain the pressure constant. If we add at the end a capillary of different diameters, 25 or 50 micrometers, that's work of a different PhD student, Janis Reich, we can see if we change the flow rate, the pressure will also change with the flow rate. The faster we're flowing through the system, the higher pressure drop we hope we have over the length of this reactor. That is not good enough for biotransformation, for process development, because if enzymes deactivating, we want to prolong the reaction time, the residence time in this reactor, and we want to maintain a stable pressure and do not have this pressure drop that's dependent on the flow rate. So what to do? So in the end, additionally to this capillary, there's a back pressurizer integrated, and by the combination of those, we can establish operation points at different pressures, which are then becoming independent of the flow rate. Okay, now let's take a look at the first step. So we have the epimerase, where we have glucosamine and monosamine, which is epimerized by the enzyme. And there in the end, if you plot the reaction rate as function of the starting material, we see there's no really impact.
Okay, it's one molecule to another one. Now, I told you we might expect something in terms of synthesis reaction with the from the pyruvate and the monosamine. But as you see, in view of the reaction rate as function of pressure, it's almost independent of the pressure. And that's because it's kinetics here. But thermodynamics, and pressure is a thermodynamic parameter also being used there, it might have an impact. And that is what you see here. So if we look at the equilibrium constant as function of the applied pressure, we can see if we increase the pressure of the overall system, the equilibrium constant is increased. In other terms, also the conversion in the system is increased, at least by 6%. And that is already some product to be produced just by switching reaction conditions. So coming back to Fernando, he's caring for the recyclization of the cytidine triphosphate that is now used for activation of the stearolytic acid to couple then later on the lactose to this molecule. And so first we need to establish also here an operation window. And if we're taking a look and comparing standard kinetics, so rate as function of the starting material and the polyphosphate that's being used to make out of the cytidine diphosphate, the triphosphate, the starting material for the CITP addition to the stearolytic acid, we can compare these under two conditions, namely the low and the high pressure regime. And here we can see that if we apply the high pressure, we see for one an increase in the activity. One looks here at the assumed Vmax. And we can see that we also have smaller Km values resulting from, for polyphosphate, resulting from the pressure effect. So this gives rise that pressure is a significant parameter still to be addressed in future. And we have 26% increase in CTP synthesis by changing the pressure from 13 megapascal to 100 megapascal in this study. So I told you, processes, PhD thesis ongoing, so I cannot tell you anything right now if it really works at the end of the day. But I want to take you in the process development that we're doing, and therefore I have to stop at this point. So Fernando still has some years to go, and so maybe in future I can report you how this will succeed, hopefully. So liquids are incompressible, but the pressure affects the solutes. And we have seen that the hydrostatic pressure is shifting equilibrium to the side with fewer molecules in favorable in our direction. And we see for multi-enzyme reaction cascades that pressure can be an additional parameter in fine-tuning the reaction rate. And in case of the polyphosphate kinase, we have an increased activity with increased pressure. So this is the first step to enable biosynthesis of human milk oligosaccharides. That was addressing zero hunger, what we can contribute there. Second example. Here it's clean water, responsible usage of our raw materials. And one limited resource for future for sure will be phosphor. Phosphor is a key component for fertilizer production. And here the PhD student is Niklas Widrich working on this. And you see here on the right plot down here the word phosphate rock production in metric tons. And you can see we have a significant increase in the phosphor rock production being used mainly 80% for fertilizers. 80%, used for phosphate rocks for fertilizers. And there are different calculations how long our phosphor on Earth will be sufficiently available. These calculations range from 50 to 300 years, depending on what study you're reading. But the important message, it's limited. And therefore, we have to care now to deplete
to recycle the phosphor that we're using. And for 1 ton of fertilizer production, we use 1.3 tons of sulfuric acid, 83 tons of water per ton of hydrophosphoric acid. So where do we lose this high amount of phosphate? Is it really everything going into fertilization? No, it is not. Because we have the phosphate rock production, out of this we produce the fertilizers that then used for growing, and here in our case we're talking about rye bran. And out of this the food for pigs and cows and different animals are produced. But all the phosphate that's in the food is not consumed by the animals. And therefore, a majority of the phosphate that's contained in the food of the animals is excremented then to the water, where it cannot be used anymore that efficiently, and we get a eutrophication of our lakes and rivers. So therefore, we have to think about recycling, and this is the key phosphor-containing compound in rye bran, that's phytic acid. So all there where you see an R, there's a phosphate group at the end. And now the idea is that prior feeding the rye bran to the animals, that we reduce the phosphate content in such a manner that it can be recycled to production, and we have a more efficient usage of our phosphate. And this is a project that is funded by the German Federal Foundation for the Environment, and we have different partners from Germany working in there. Target, the phosphate recovery from phytic acid. So how can we do this? Well, first of all, we need to know how much phosphate we have in different scenarios of the production process. So therefore, Niklas Widrich developed real-time analysis to react to fluctuations in production processes. And he's measuring the remaining phytate content in bran with infrared spectroscopy. You see such a device here. And so in the end, you're looking at the swinging of atoms which are bound to each other. And if you have a phosphate carbon, if you have a phosphate oxygen, they have a different vibration that you can see with the spectroscopy, and then you can measure this. We cannot measure in the solid phase, but we measure in the bulk phase. So if rye bran is put into water, some of the phosphate is diluted, and this we want to enhance with enzymes. And so we're measuring how much water we find in the total liquid component there. Yeah, and then with some mathematical methods, we can correlate the spectrum that you can see up here to concentration values, and so that we have kind of a calibration to quantify this. And we get out of this vibrational spectra that you see that are changing by time, and even if you don't see big changes here, it's enough to analyze the system. One challenge is the food that's fed to the animals, the rye bran, that is dry. Now, to process this food, to recycle the phosphate, to get it out, and to measure it, we need to make it wet. And water is soaking the rye bran, and this influences the phosphate balance. And this we need somehow to quantify. And the other challenge is there's a fiber optics. So we have a sensor, which is a fiber, and the tip is then often just clogged with bran, so with particles. And therefore, Niklas developed a filter that could be put around the FTIR probe in the beginning. And then this could be used to measure in reactors like what we can see here. And in principle, it could be shown by validation, by analyzing kinetics and everything in detail, that it's possible to hydrolyze, to set free phosphate from the inositol phosphate inside of the rye bran with enzymes which are named phytases. And now to see how efficient this can be done, there we use FTIR. And first we have to see if it's really the inline analytics. So that's a probe that you can see here, the stainless steel rod that's coming here from the left side. And you see this white part on top here is this net filter.
that's placed on top. And to correlate this with offline analytics, one can see that's a gram phosphate per 100 gram of ribran, and you can see the offline data HPLC fits with the FTIR data, the chemomatical model, calculating this out of vibrational spectrum. So we have high model accuracy, and we can use this. And with this, we can now also analyze the conditional step. So how fast is the phosphate solubilizing out of this bran, the solid material, by means of enzymatic actions? And so by using different vibrational spectra, out of this, we can then calculate the mass transfer phytate as function of time in this reactor to quantify the enzymatic treatment to enhance the mass transfer. And this is applied, and you can see here the reduction of the phosphate in the ribran measured by the infrared spectroscopy in the bulk liquid solution. And you can see in 30 minutes, we have 47% reduction, 60 minutes, 65% reduction of the phosphate in the ribran. What's left over should be enough for the animals, for the feed. And this is now the step where we are at. So we have this consistent model that we can describe the transformation, the degradation of the phosphate from the ribran. We can analyze it in line with infrared spectroscopy. And so now the next step is with this reduced ribran to see if it's also efficient for the animal feed. And so we produce the ribran, scale up the feeding strategy in the 370 liter working volume. We do the treatment, and you can have a look into the 30 kilograms of ribran in the water. And then we have a solid liquid separation. And after that, the drying is taking place. So these are also the industrial steps, except the enzymatic treatment. And with this, now we have 20 kilogram of isolated ribran reduced in phosphate content. And the next step here will now be the analysis in the veterinary institute. And the first study will be carried out with rabbits who eat this to find if they will be happy and enough nutritional values will be submitted. Yeah, so with this example, I hope I could show you that FTIR-based real-time analytics is a good tool to establish inline analysis of the residual inositol phosphate. Enzyme-based process with phytases could be established. We carried out scale up to 21 kilogram. And this is the first step in direction of optimization of the human phosphate cycle to reduce our phosphate consumption. Okay, now we are shifting gears to a third example, totally different once again. And this is organic solvent impact on our environment. Many organic solvents that we use in industry are chemicals that evaporate readily. They have a danger of potential explosions or health risk for workers. But we need them. Why? Well, the point is we have a change of raw materials. And in a technical area, we often have intermediates which have a reasonable solubility to low solubility in water, what you see in the middle. And you see the vapor pressure here. So they're somewhere in the middle area, but often very toxic. If we're looking at our natural compounds, how nature is set up, we most often have highly polaric hydrophilic components, which have a very high solubility in water. We ourselves, the plants, nature is made out of water as a solvent. But the solubility of the compounds we are interested for our chemical production have a very low solubility in water. So therefore, we use organic solvents to make excess of these components with fossil-based chemistry. And now we have a challenge. How do we move to a biotransformation, making such compounds here available, which have low solubility and low volatility? And I like to talk about in the following about esters
fatty acid esters, which are menthol-based, where we have limited solubility in water. How can we make this accessible for chemical production? And this work was carried out by Magdalena Petzold, together with a working group of Professor Dirk Holtmann, and was a common PhD student between us. And the access here was to use deep eutectic solvents. What are deep eutectic solvents? In the end, this means that we do have two solids, and if we mix these two solids, an H-bond donor and H-bond acceptor, they become liquid. Sometimes we need to heat depending on the components. One example is chlorine, chloride, and urea. And then we have a clear liquid, which have a strong H-bond network, and we can also solubilize in their components, which are not readily soluble just in water. The trick is that if we look at the phase diagram, and here we have the temperature on the y-axis and then the ratio A to B on the x-axis, they form an eutectic, therefore deep eutectic solvent, eutectic point, where the liquid, or where the two components become liquid in each other at a specific ratio. And this we want to use. The advantages, the physical-chemical properties are tunable by what chemicals we use on the ratio, and we could even use natural precursors. Natural precursors could be betaine from propylene, choline chloride from eggs, different carbohydrates from potatoes, from starch, so from corn, so different starting material. And then we even name it a natural deep eutectic solvents. This is not new, nothing what we invented. So you find a huge amount of publications in literature, nature, so to say. And there are two major application areas. The one is that the deep eutectic solvent is just used as a co-solvent additive in a buffer mixture. There you always have to watch out if it's really still a deep eutectic solvent or if it's just a salt or organic compound solution in liquid phase. Then, second application is where the deep eutectic solvent itself is used as reaction medium, and the starting material, as well as the enzyme, sometimes, but the starting material for sure, will be solubilized in the deep eutectic solvent. But this is not what I'm talking about in the following. We have a different approach. We said, why can we not design a deep eutectic solvent where the starting materials itself are the components of the deep eutectic solvent? So in other terms, we are in a neat reaction condition, meaning that the reactants itself are the solvents for the biotransformation. And following this approach, we have significant changes because we have a change of kinetics. We have high rates because we have very high concentrations of our starting materials, which makes the enzyme prone to inhibition. The reagents themselves, already said, become solvents. And one important point, we have a shift from concentration because the starting materials are not anymore solubilized in a constant volume. As soon as the starting material reacting away, the weight percentage, mole percentage is changing. And therefore, we are not working anymore with concentrations. We're working with thermodynamic activities. And this is a multidisciplinary approach. And I really like this picture from Octave Levenspield's book, Chemical Reaction Engineering. I really recommend you to read it, from the biological catalyst to the energy input by stirring, to the fat batch by adding a component, by the heat integration, everything you find in there. It's great. Okay, so what are we going to do? We are catalyzing the esterification with a lipase between menthol and then a different carbon chain length of fatty acid. And the example I'm discussing with you in the following minutes will be menthol with lauric acid. And if we mix this at a rate of 75 mole% of the menthol with 25 mole% of the lauric acid, then we can form the fatty acid ester. And at the same time point, we have a deep eutectic solvent. Our byproduct is water. Okay. Now, highly motivated, Magdalena started out. First, she did it, as said, a neat deep eutectic solvent. Well, the conversion was 50% after 7 days, long time of operation, nothing really to write home about.
okay, maybe enzyme needs some water, so let's add 1 weight% of water. It's still in the homogeneous phase, soluble in the deep eutectic solvent mixture there out of starting materials. Oh, it even gets worse. Okay, nothing else to be expected because water is a reaction product. Okay, maybe we go to biphasic system. So we added 5 weight% of water or 10 weight% of water, forming a 2-phase system. And in the end, you see long reaction times, nothing really to write home about. How can we optimize this? Well, as mentioned, we cannot talk about concentrations anymore. So we need to control the water activity in this medium in more detail. And so this was done by placing the deep eutectic solvent in a vessel, which is closed in an inner volume, and the outer volume we fill with a saturated salt solution. And now, via the vapor pressure for study of the reaction condition, we can determine exactly the water activity. And so we have a clear correlation between the water content in the deep eutectic solvent per weight% as function of the water activity in the system that we can measure. Now, how does this look like for the system? Now, if we use different salt hydrates to set up here the water content, then we can see that the conversion is significant already increased if you're using potassium acetate or magnesium chloride or sodium bromide as the salts for installing the water, specific water activity. And we can find out if we're in the range from 0.2 to 0.5 in water activity. We have the highest conversion, we're already exceeding 90%. Now, how can we optimize this a bit further? Okay, let's just pick one of those conditions and run the reaction. And we picked 0.32 in water activity. And you can see just in comparison now running the controlled biotransformation that even almost 3 days, we are already at 100% conversion, or after 1 day, we're somewhere here in the range of 70–80% conversion. So control of water activity in neat reaction conditions is the key parameter to optimize biotransformations. Now, making a longer story short, because we don't have that much time, after doing a detailed optimization with a design of experiment, a black box mathematical method to optimize the different parameters, and then looking at the phase diagram, where would be a best ratio in terms of still being in the eutectic conditions so that we still form out of 2 solids a liquid, and then optimizing the ratio of lauric acid to menthol. We could even reduce the menthol content, or we, Magdalena, could do so to 2:1. And by this, almost in a little bit longer than 1 day, we can reach 95% conversion for all different compositions, and the menthol content, the excess, so the waste could be even reduced. So you see, by reaction engineering, such systems coming from aqueous-based system or using organic solvents, solutions are there to efficiently produce such components which go to skincare creams and other applications. And if you compare now these different processes, you can see starting up in the neat system, we had 205 grams per liter a day, but inefficient because a lot of leftover and of starting materials, as you've seen. Now with controlled water activity under controlled conditions, we reach up to 400 grams per liter a day in productivity of the final menthol ester. And if you're looking at the E factor, that means how much mass of waste is produced per mass of product. So we're in the range of 1.1, which is in the range of bulk products being produced. Yeah, so I hope I could demonstrate you that these deep eutectic solvents, 2-in-1 reaction systems, where the components of the eutectic solvent are already the reactants, are a thinkable way to produce our daily products. But for sure,
I also have to admit you have to be lucky that with your starting materials, you're able to produce a deeper technical solvents. But one should always keep this in mind in optimization of reactions, of biotransformations, and we even reach the range of bulk chemicals in view of waste generation here that is affordable. Now, for the last 6 minutes, I'm moving to the last example I would like to show you. Total different application area again. Now we are addressing the points of climate action and responsible consumption of our materials. And we're addressing exhaust gas and energy consumption. There are a lot of biotransformation where we need gas. And we discussed before already oxidation. Pierre Monsan said that would be one of the key features for degradation also of polymers. But somewhere the oxygen has to come from. And in biotransformation, you either use hydrogen peroxide or oxygen gas or air. Meaning we're often in a multi-phase reaction system, which ends up with mass transport limitation. If you think of any fermentation, you often have to cope with foaming and high gas consumption. Now, I'm addressing a newer approach. That's a cooperation process project with Professor Schlüter. We're running for almost a decade now between the Institute of Multiphase Flows at Hamburg University of Technology and Professor Terasaka from the Keio University in Japan. And he's one of the fathers of this technology. That's the intensification of aeration. Because if you normally aerate, we have millibubbles, so bubbles in the millimeter range, which are visible. And we're addressing here technology to generate smaller bubbles, fine bubbles that you cannot see with the naked eye anymore. And you see here two glasses, one just with tap water, and on the right side you have tap water or ultrafine water with ultrafine bubbles. And if you point the laser pointer to the aerated solution, in contrast to the non-aerated solution, you can see that the laser pointer light is diffracted at the small gas bubbles that are there in the solution. Now, what's the fundamental idea? If you have a macroscopic bubble in the millimeter range, so this has a high rising velocity, comes to the surface, and is there bursting, producing a high local shear stress. If you're going to the to the fine bubble area, that's something in the range of 10 micrometers or a little bit smaller, but we're just staying now here in the 10 micrometer range. Then we use bubbles that are consumed. They have a slower rise velocity. So the gas, if you're using pure oxygen, will be consumed by a consumer, by a biotransformation, by chemical oxidation whatsoever, already in solution, will not reach the surface anymore. And if we have very small bubbles, we even have a long time. You can have them standing on the table in the closed glass for a couple of days and still find ultrafine bubbles some days later in there. So we have high resonance time by this. We have high specific interfacial area. The smaller the bubble, and by higher number of bubbles, we have a higher surface interfacial surface area we would like to make use of, and low foaming. So how does this look like? Here you see such an aeration system going on. We have an aerator. And now in the following, I would like to just compare three different aerators. That's an open pipe, 6 millimeter here, where we aerate bubbles in here. And then for the fine bubble generation, we use for one a sintered frit out of special ceramics or metal, depending on how it's produced, with 2 micrometer pores. And then a special membrane from Japan with micrometer pores, as a ceramic membrane, and we're rating the system, and we're just using a pitch blade impeller to mix the system, because if we do not have any big bubbles rising anymore, so we also have lower energy input into the system. Now, one mass transfer parameter to describe how fast the oxygen is transferred from the gas phase to liquid phase is the KLA value, 1 per hour. And now we are comparing this open pipe and this 2-1 generating the fine bubbles. And we compare this transport parameter as function of the aeration, so how efficient the system is aerated. And you can see that we have a higher mass transfer parameter already
at a lower aeration rate, so lower introduction of gas phase to the reaction system. In contrast, if we have macro bubbles that we are adjusting. Now, we want to make use of this for biotransformations. And therefore, for the comparison point, we now compare these three aerators at the same mass transfer parameter, 160 KL value, 160 per hour, which would be this point aeration with fine bubbles, and this point in terms of macro bubbles, because this means that we get the same amount of oxygen into the liquid solution at this time. So the first enzyme we took a look at is glucose oxidase, oxidizing glucose with oxygen to glucuronic acid. We produce hydrogen peroxide, a side product, and that is degraded in situ by catalase, which once again produces of the hydrogen peroxide half an oxygen that's being recycled. And if you run this biotransformation setup at 160 per hour KLA value, and you can see that we have equal KLA performance results in a 75% higher yield after 3 hours. So the system is much more efficient, even we're introducing much less gas during the same period of operation. And comparing this for 3 different enzymes, so the glucose oxidase I've demonstrated to you, alkyl dehydrogenase, and glucose dehydrogenase system here. You see the triangles up here is always the open pipe. And the triangle system is the interfritz, the fine bubbles, and the open pipe are the dots that you can see here. And we have plotted activity as function of time. So we are rating the system now with the enzyme, the different enzymes individually contained in here. And we are analyzing the residual activity. So in the end, the stability of the enzyme. And you can see with macro bubbles, with the open pipe, we see a clear, fast deactivation of the enzyme in contrast to using the interfrit. For sure, the enzyme will still deactivate because we have thermal degeneration of the enzyme. So by using our fine bubbles, we see a significant increase in enzyme stability and gas utilization. And we also analyze this with different enzymes like NADH oxidase. Here you see, so the gray bars are no aeration, and the purple bar is fine bubbles, and the black bar here is macro bubbles. With some enzymes, we do not see any severe effect. There we have other parameters affecting enzyme stability, but those where we see, there are several ones where we see a severe effect if we switch from macro bubbles to fine bubbles, and that gives rise that we can produce more efficient and more economic processes. So also to summarize this part, coming to the end of my lecture, fine bubble aeration leads to higher gas utilization and less foaming at the same time point. We can increase interfacial surface area per volume and see, in some cases, a significant increase in enzyme stability by making use of the fine bubbles, which is opening up new operation windows. But I don't want to end before one point still to be addressed, and that is education. Because demonstrating all these by the women, guys, PhD students doing this, we need new students around the world who are fascinated by science, technology, engineering, mathematics. And therefore, we designed different courses also in the Institute, and we have also 5 people working in this area to motivate youngsters, pupils, to study these directions or to do an apprenticeship or an education to become a worker in a plant. And here, for one, we have the so-named Nachwuchscampus, so the campus for 13 to 18 years old, who study what the company is doing for 3 months and with experiment, and then they come to the company in a visit and tell the company what the company is doing, and not the company is telling the pupils. So you're on eyesight with the company co-workers, and so you get much more interest there, what's coming out. For the younger ages, already starting with 8 years, we have experimental boxes that could be borrowed from our university that we have developed
where youngsters with all-day materials, nothing special, chemicals, everything you find in a normal household. You can study flow streams, you can study what parameters are being used that yeast can grow. And we also have an online educational site, and I think even from Mexico, if you call up the site in the Google environment, it will translate. There you find educational games and videos so that in a hybrid manner, you can study something, see on screen and study at home with all-day materials. Yeah, this brings me to my take-home messages. I hope I could demonstrate you that technical biocatalysis effectively contributes to the sustainable development goals of the United Nations. Enabling sustainable synthesis by reaction sequences is possible, but you always have to consider thermodynamics beside kinetics. Look at the example of the water activity or the effect of increased pressure. And it's important that reaction engineering cannot stand alone, molecular engineering cannot stand alone, chemistry cannot stand alone. These needs to complement, and therefore it's so important that we carry out interdisciplinary research, because the systems we're driving and we want to develop all require interdisciplinarity. So to come back to my first title, to face the climate challenge, this is only possible from my point of view with interdisciplinary research and education and motivation of youngsters to go into this field. I'm very honored that I had the chance to give this lecture on the occasion of your 40th anniversary. I did not do anything except giving some nice talks. So this is part of the group, our cooperation partners. And I would like to tell you, mis felicitaciones por 40 años exitosos en el Instituto de Biotecnología. I hope it was almost understandable. Thank you very much. And I'm open to any questions. Thank you, Andreas, for a very nice talk. Then we have some minutes for questions. Yes, Enrique. Hello. I don't know if you can see me. Very nice talk, very interesting. I didn't understand too much, but anyway, I enjoyed it. And I am amazed with what could happen with the high pressure, for example, with all the organisms that live very deep in the oceans. Is there a different biochemistry that we know are really well aware because of the high pressure? The things are different. When we take, for example, enzymes from these thermophilic bacteria, we should also consider high pressure in the way the biochemical reactions carry on. Can you comment? Yeah, we know that things are changing there. So we were working for 10 years in the Gulf of Mexico. You might remember there was the Deepwater Horizon accident with the oil well that leaked. And we were studying that was 150 meters deep in the Gulf of Mexico. So 10 meter relates to, was 1,500 meters deep, sorry. And so 10 meters of water column relates to 1 bar of pressure. So we are carrying out fermentations under 150 bars. And one can see that for one, the microbial community is changing, because not one microorganism, it's a multitude, a library of microorganisms living down there. And if you apply pressure, you have the effect that these are changing. And you have the effect that the oxygen, there's also oxygen down there. And solubility is also changing of gases in the liquid phase. And there you have a different effects just by physical-chemical parameter under those environments under high pressure, as well as the collection, the microbiology community that's living down there. Hey, Andrea. Thank you for the talk. I have a couple of questions for you. First, it's about the enzymes working on high pressure. My question is, how much information about the other enzymes, about the stability of the enzymes in the high pressure system?
And the other question that I have is, there is a computational tool that allows us to simulate the enzyme stability on these conditions? Okay. Since Fernando, the PhD student working on this part, is also here in the Zoom meeting because he's from Mexico, so I invited him to join in. Maybe Fernando, you want first to answer, and I can add on if you like to, whatever. Sure thing. Thanks. Thank you very much for the talk. Thank you very much for the questions. So the answer to the first question on whether the first question, let me reiterate, is whether there is information about the effect of high pressure on enzymes in general, and whether that has been studied. The answer is not as much as I would like to be quite honest. There is a very limited research in what happens with enzymes at high pressure. And the reason for that is that a few decades ago, it was not as easy to establish processes to study or analyze high pressure enzymes or biological systems at high pressure. But also, this has been not very studied unless it is applied in enzyme denaturation at very, very high pressures, which means maybe 4,000 megapascals. Enzymes do denature, but there is a very wide gap in between those two pressures where the effects that Professor Lisa discussed have been, could potentially improve the stability or the activity of the enzymes. Now, the second question that you posed, very, very interesting, is whether there is any efforts to simulate what happens at high pressures. And the fact of the matter is that while it would be very convenient and it would be very useful to have such tools, there is a lot that we don't know about the physics about high pressure. For instance, there are not very accurate models or tools for measuring pH at high pressures, which means that we don't really know if pH changes because of these interactions between molecules at high pressures. So yes, it would be greatly, greatly beneficial. And there are some tools that have been used to evaluate whether the geometry of the enzyme changes or the way water molecules fit inside of the active site also changes. But it is still an area of in development, for sure. Okay, thank you. Yeah, maybe one addition in view of the stability. So there's also a technique where you have cycling high pressure. So Fernando already mentioned 3,000 bars in that range. And you use this, for example, to treat fruit juices or meat, especially done in the Asiatic region. It's not so common in Europe. I don't know how it's in the southern of America, but there you have by hydrostatic pressure, you treat fruit juices, for example, to degrade polyphenol oxidase to prevent browning of such juices. Thank you. Marcela, we will have the last question, please, for reasons of time. Thank you. I am also intrigued by this effect of pressure on enzymatic activity. And maybe you answered part of the question with your last comment, Professor Lise, but do you think this is this example that you showed us is like a specific effect of pressure on this enzyme, or could it be present in other enzymes? Because in which cases, I guess my question is, in which cases would it be desirable to go to such high pressures to use enzymes, given that they function well at normal pressure? So, yeah, thank you very much for the question. So, to be honest, high pressure costs a lot of energy. We need a high pressure pump. And so these studies I'm presenting here with the high pressure, what Fernando, what Yannis
were doing is of fundamental basic research. So really to apply it on large scale, it has to calculate economic-wise at the end of the day, and it's a question of the price of the product that is being generated. And so I don't know if it will be feasible in the long run economically to apply it industrially. On the other hand, just treating fruit juices is feasible with hydrostatic pressure, which is, has a normal economic price in the supermarket. And so I think there's hope that this could be applied, but right now we're still in the fundamental research area. Thank you very much, Andreas. One question. Sorry, we don't have time. We have to move to the next talk. Sorry. Then thank you very much again, Andreas. Thank you very much for the invitation. Bueno, pues gracias. Vamos a continuar con el simposio y a continuación tenemos la siguiente conferencia que se titula Electromicrobiology, Biogeochemical Cycling, Bioenergy, Bioremediation, Corrosion, and Novel Electronic Devices, que nos va a presentar el doctor Derek Lovely. Y le pido a la doctora Katy Juárez, por favor, si lo presenta. Hi, Derek. Hello. Hi, Derek. Good morning. Let's continue with this symposium celebrating the 40th anniversary of our Biotechnology Institute. It's a great honor to introduce Professor Derek Lovely. Professor Lovely is a distinguished professor in the Department of Microbiology at the University of Massachusetts. He's a visionary leader in the environmental microbiology, bioenergy, bioremediation, and applications of protein nanowires in sensing and power generating devices. Dr. Lovely has received many awards, including Procter & Gamble Award in Applied Environmental Microbiology. He's a fellow of the American Association for the Advancement of Science and the American Academy of Microbiology. The Institute for Scientific Information's most highly cited H factor, more than 174. Time Magazine's profile of top innovators in environmental science, and was also cited in Time for one of the top 50 innovations for 2009. He was more than 450 publications and has been awarded several patents, including patents for microbial nanowires, microbial fuel cells, nanomaterials, and uranium bioremediation. Derek, we are so excited to listen to your talk. Please start sharing your presentation. Great. Can you see the slides okay? Yes. Okay, great. Well, thank you for that very kind introduction, Katie. And I really appreciate this opportunity to be part of your 40th anniversary celebration. It's a great honor for me to be participating. I also greatly appreciate this opportunity to give an overview of this field of electromicrobiology, which, as the title implies, plays an important role in a number of global biogeochemical cycles, several bioenergy strategies, environmental cleanup through bioremediation of both organic and metal contaminants. It's now appearing to be these electroactive microorganisms are important in the corrosion of metals. And I'll take some time to discuss some novel electronic devices that have been generated or fabricated with electronic materials produced by some of these electroactive microbes. The image that you're looking at here, I'll actually come back to later, but shows one of the few visual impacts that you can see of microorganisms. This is microbial reduction of iron oxide in soil. So here's an
aerobic soil on the left. You can see it's brown due to the abundant iron oxides. The soil on the right is from an anaerobic zone, and you can see it's gray. And that's because iron-reducing or electroactive microbes like the microbe geobacter shown here in this atomic force micrograph have been using the iron as an electron acceptor. And I think the important thing that I'll come back to later on this image is not just the cells, but these abundant filaments emanating from the cells, which are electrically conductive pili. Okay, so to make sure that we're all starting at the same place, I'd like to just describe what we mean by electroactive microbes. So these are microbes that can exchange electrons with the environment outside the cell. They can push electrons out of the cell. In this case, they're typically referred to as electrogens. They're generating electricity. And it's possible for them to transfer electrons to other species of microorganisms, onto various minerals, and also onto electrodes or other conductive materials, as I'll show later. Electrons can go the other way. In this case, they're typically referred to as electrotrophs, so troph eating. And again, electrons can move between the one electroactive microorganism and an electroactive partner species. This could be, for example, a microbe using methane or other organics. Electrons can move from reduced minerals and also from electrodes or from metals that are corroding in, say, a pipeline. So these electroactive microbes are important in a number of environments. Some of them I'll come back to today, definitely in a variety of soils and sediments, in some unique environments like hydrothermal environments. I'll spend some time talking about electroactive microbes in anaerobic digesters. So these are systems that convert organic waste to the biofuel methane, and which is one of the few actually demonstrated scalable bioenergy processes. Electroactive microorganisms are also turning out to be abundant in our guts. I'm not going to talk much about that, but I just want to point out that's an important emerging area in electromicrobiology. And I'll finish up today talking about this newly emerging concept that electroactive microorganisms are responsible for a substantial amount of the corrosion of iron-containing minerals in, say, structures, pipelines, and other instances. I also want to discuss this ability of our ability to produce these electrically conductive nanowires, harvest them from cells, and then use them in various novel electronic devices for harvesting energy from the environment, for example, in new types of electronic memory devices, which function at biological voltages and like a neuron. And also, I'll talk about some of our recent studies on using these protein nanowires for the development of wearable bioelectronic sensors. So to kind of start at the beginning, the first microbe found, electroactive microbe that was able to grow by pushing electrons outside the cell was Geobacter metalloreducens. And this is a scanning electron micrograph, which shows Geobacter colored in green, and it's growing on a poorly crystalline insoluble iron oxide, which is colored in brown. So what Geobacter is doing in this case is oxidizing organic compounds to carbon dioxide, and then taking the electrons generated within the cell and transferring them outside the cell onto this insoluble iron oxide, reducing the ferric iron to ferrous iron. And this is a real challenge to microbes. How do you get electrons outside the cell? I'll have more to say about that in a minute, if I could. Right. Now, since the discovery of Geobacter, there have been many bacteria and archaea found to be electroactive in a wide diversity of environments. And this list just keeps growing. And most of them haven't been investigated in great detail. So anyone interested in getting into the field of electromicrobiology, there's plenty of microbes to choose from and learn something new about this process. So I mentioned the
environmental role of these organisms in global carbon cycling. This is an example in the soil where, again, we see this iron reduction process stripping out the brown iron oxides as the soils go anaerobic. And this is important in the global carbon cycle of just pushing carbon dioxide back into the atmosphere. It also has an impact on the cycling of various nutrients and trace metals, which bind onto the iron oxide and then are released into the environment when the iron oxides are reduced. And we've seen through molecular studies that geobacter are often the most important or dominant organisms in these environments, but others that we've studied, such as Rhodophyrax, Geothyrax, and others, can contribute to this process. Another environment where they're important isn't when environments get contaminated with organics. So typically, with the contamination of the subsurface, anaerobic conditions develop. And what's observed is that there's typically a broad zone in which the organics are oxidized to carbon dioxide with the reduction of iron. It turns out this also comes back to geobacter, which is the first microorganism of any kind, not just an iron reducer, but of any kind, found to grow anaerobically on aromatic hydrocarbons like benzene or thiamine. So these are compounds that was always thought would persist in anaerobic contaminated environments and would be difficult to bioremediate. But in fact, geobacter can even naturally remove these contaminants. So here's this image I showed in the very first slide. This is from a jet fuel spill site, and these are subsurface sediments on the left. They're brown because of the iron oxide. On the right, this is within the heart of the aromatic hydrocarbon plume. So here the geobacters have been oxidizing the aromatic hydrocarbons to carbon dioxide with the reduction of the iron 3. And once you understand that geobacter naturally does this, you can start to think about mechanisms to promote the growth and activity of geobacter to accelerate this bioremediation. In addition to growing on various organic contaminants, geobacter and other electroactive microorganisms are able to transfer electrons onto a variety of toxic and even radioactive metal contaminants. Probably the most well-studied has been uranium. This inset shows us growing geobacter on the radioactive metal uranium. And what it's doing here, it's oxidizing acetate, a simple organic molecule, to carbon dioxide, transferring the electrons now not onto iron, but onto the oxidized form of uranium, uranium-6, and reducing it to the reduced form, uranium-4. And the reason that that's environmentally important is that the uranium-6 is soluble, the uranium-4 is highly insoluble, forms these mineral precipitates. So this turned out to be an interesting bioremediation strategy. As shown in the background here, this is the Colorado River. Underneath the ground here is all uranium contamination from mining operations. It's moving towards the river. So the bioremediation strategy is to just pump in acetate, just give geobacter some more food so it'll be more active. And in the process, it precipitated out the uranium from the groundwater, preventing its further migration towards the river. There was some discussion earlier talk about some of these organisms that live in deep environments and under high pressure. They also, of course, live under high temperature. And many of these microbes turn out to be capable of iron reduction. In fact, the capacity for iron reduction is one of the most highly conserved physiological characteristics found amongst hyperthermophilic bacteria and archaea. So this was shown by studies by Madeline Vargas and Kazim Kashefi in my lab, screening a wide variety of hyperthermophilic archaea and bacteria. And also understanding this turned out to be a good strategy for recovering novel hyperthermophiles that had never been cultured before from these hot environments. And here's one example. This is the microbe known as strain 121, given that name because it can grow in an autoclave. You can see the active autoclave tape here. And this is showing strain 121, which is shown in the right here, this transmission electron micrograph, converted the poorly crystalline non-magnetic iron oxide to this magnetic mineral magnetite, often found in these environments. And but I'm primarily going to talk about, I'm going to use geobacter primarily as an example
for understanding the process for this, important question of how do the microbes get electrons released from central metabolism inside the cell, outside the cell, onto this insoluble iron oxide. And this is understanding this is kind of the key to developing several of the biotechnologies that have been developed with electroactive microbes. So in gram-negative microorganisms like Geobacter, this is accomplished getting electrons just to the outer surface through a series of multi-heme C-type cytochromes. Electron transport across the inner membrane is pretty much like that found in other gram-negatives, but instead of electrons being transferred into two electron acceptors in the cytoplasm, the electrons are transferred first to paraplasmic C-type cytochromes, then onto cytochromes embedded in the outer membrane, and then to the outer surface. And there's this typical, what's called porous cytochrome conduit, and this may be also further accessorized with other C-type cytochromes, on the outer surface of the cell. And these C-type cytochromes can readily address soluble electron acceptors. So these would include uranium or iron that's solubilized because it's chelated. But the cells have a little bit of trouble, just its kinetic constraints, establishing contact between the cell and the iron oxide. So there's a number of ways to help out Geobacter for this. For example, you can add iron chelators to an environment. This will solubilize the iron. This soluble iron then is much more accessible to those outer surface cytochromes, and Geobacter grows faster, and this promotes the degradation of these aromatic hydrocarbons, for example. Another strategy is to add what's known as an electron shuttle. The most natural electron shuttle are humic substances, which are naturally present in the environment. They're one of the most common forms of organic matter in soils. So some of this is naturally taking place. And the way the humic acids work is they have quinone moieties, so they can accept electrons from the iron reducer, reducing it to the reduced or hydroquinone state. That reduced state can then abiotically transfer electrons to the iron 3 on the iron oxide, reducing it to iron 2, and that recycles the humic acid. So even with a small amount of soluble humic acid, there can be this redox cycling, and this greatly facilitates electron transfer between the electroactive microbes and the minerals. And it turns out, though, that Geobacter itself has found some other ways to help itself out when it's forced with having to use insoluble minerals as an electron acceptor. And the discovery of this first came out of this really important observation that was made by Susan Childers in my lab. And she found that when Geobacter is grown on an insoluble electron acceptor, like a manganese oxide or an iron oxide, it produces a filament that are not produced when grown on a soluble electron acceptor, like chelated iron, ferric citrate. So it produces flagella, and it also expresses abundant pili. And we think we know what the flagella are for. Flagella, of course, help Geobacter swim around, and it helps it access or find iron oxides, because once it reduces iron oxides in one location, it's got to move on and find a fresh source of the electron acceptor. In the pili, we think we also know what they do, and this came out of initially studies by Emma Reguera and Kevin McCarthy, a nice interdisciplinary study between a microbiologist and a physicist, where they found that the pili are electrically conductive and that the iron oxides tend to specifically bind to the pili. Also, Tina Mehta, who is a microbial geneticist, found that when you delete the genes required for pili expression, the capacity for iron oxide went away. So the working model developed in its initial paper was that these electrons released inside the cell go through those cytochrome conduits I mentioned, but then for long-range electron transfer through these pili that promote they're a conduit for electron transfer to the iron oxide in contact with those pili. And further studies have, I think, just further confirmed this idea. It took some time, but then eventually Ramesh Adhikari and Nikhil Vankar developed this system, teeny tiny electrodes for measuring the conductivity along the length of individual pili. What they found was the conductivity was more than enough to account for the rate that electrons
geobacter transfers electrons outside the cell onto iron oxide. It's important for later to remember the diameter of these filaments were 3 nanometers. These initial studies were conducted, with geobacter sulfur-reducens, which is a geobacter we use a lot because it's really easy to genetically manipulate. But if you remember, geobacter metalloreducens is the one I mentioned was that first isolate. Its pili, they're the same size, 3 nanometer diameter, but they have a conductivity that's 5,000-fold greater than for the geobacter sulfur-reducens. And the difference between the metalloreducens and sulfur-reducens pili is there's a much greater abundance of aromatic amino acids in the metalloreducens pili. So this indicated that aromatics have something to do with conductivity. This conductivity, by the way, for the metalloreducens, this is by far the most conductive biological protein ever recorded. So once you understand that aromatics are important, you can think about maybe manipulating the content of the aromatics to make pili more conductive, which we've done, or for mechanistic studies, maybe decrease the content of the aromatics, making the pili less conductive. And that's what we did with this strain known as Arrow5. These are studies conducted by, again, Ramesh Adhikari, making the measurements. The strain was made by Madeline Vargas. And so here's again the wild type pili conductivity with the decrease in aromatic amino acids. Note that the conductivity is now more than 1,000-fold less. So obviously aromatics have something to do with it. And this is a really great biological tool for trying to understand the mechanism of how geobacter interacts with the outer surface, because the cell's still making pili. So if pili are needed for attachment, they're still there. But note here this impact on iron oxide reduction. Iron 2 accumulates steadily over time in the wild type, as we would expect. The capacity for iron oxide reduction is lost in the Arrow5 strain. Now, more recently, we've been able to look at these filaments in more detail, emanating from the cell by simply just drop casting the culture onto a platinum-coated silicon wafer, which is electrically conductive. And what we see are cells and these abundant electrically conductive pili. So I want to just zoom in on one section here, look a little bit more closely with high resolution AFM. And what we see are 2 types of filaments. One are these 3 nanometer filaments. I've highlighted some of them in blue. Their diameter is 3 nanometers, which is what I mentioned before. It's also consistent with the diameter of electrically conductive pili. If we express the geobacter pilin in E. coli, we can produce electrically conductive filaments. I'll show you that later. And they look just like this. But importantly, or interestingly, about 10% of the filaments look different. They have a 4 nanometer diameter, and they have a very unique morphology. And it's a morphology that looks like the morphology of a different kind of filament, which is comprised of the multi-heme C-type cytochrome, known as OMCS. And this was seen if you shear the proteins off of geobacter, you can see in cryo-EM these OMCS filaments. So it's very clear that those minor filaments emanating from geobacter are the OMCS, not just because of their diameter, but also from the longitudinal pitch of 20 nanometers along the length, which is very characteristic of that cytochrome. So again, so about 90% of the filaments are this 3 nanometer filament. The other 10% are this 4 nanometer filament, which are OMCS. The conductance of the 2 filaments is the same. The 3 nanometer wire is a little more conductive. So what can we do more to look at this? Well, we can look at the strain Arrow5. So again, that's the strain that produces the poorly conductive filaments. In the Arrow5 strain, again, about 90% of the filaments are those 3 nanometer diameter filaments. And there's still OMCS expressed. But there's a major difference. So the OMCS filament retains the same conductance it had before in the wild type strain, but note the conductance of the 3 nanometer filament. It's now more than 1,000-fold lower
than what we see in the wild type cell. And that's exactly what we would expect based on those individual filament measurements I mentioned before. So it's really clear that these bulk of the sediments or filaments are these 3 nanometer electrically conductive pili. So again, we know those are important for iron oxide. What are the OMCS filaments doing? And I don't know the answer to that yet. Here's some recent results in a study conducted by Jessica Smith, and that demonstrated that if you delete the OMCS gene from the wild type, there's no impact on iron oxide reduction. However, if you take that OMCS deletion mutant background and now express the ARO5 gene, again, you take away the capacity for long-range electron transport to iron oxide. So I think we're a little uncertain about what the OMCS does, but again, this would just be further confirmation of the importance of the electrically conductive pili. In addition to the ability to transfer electrons to iron, these microbes can transfer electrons to electrodes, generating electricity. And under the right conditions, Geobacter will form these thick, say 80 to 100 micron thick biofilms that are electrically conductive. They have a conductivity that rivals that of synthetic conducting polymers. So the question is, well, what makes them so conductive? And I think these results demonstrate the importance of the electrically conductive pili. So here's the conductance of the wild type strain. You can see that when Geobacter is expressing the poorly conductive pili, the biofilm conductivity goes down dramatically. And this has a big impact on current production with the ARO5 strain producing very little electricity compared to the control strain. So this is our current concept of electron transport through the biofilm, those thick biofilms. The long-range electron transport appears to be due to the electrically conductive pili. It's really important to know, though, that there is a multi-heme C-type cytochrome known as OMCZ, which appears to be localized along between the biofilm and the anode interface. And there's a lot of OMCZ there, and it appears to be important for getting that last step between the cells onto the electrode in that current producing process. So with the discovery that microbes could produce electricity, there was a lot of excitement, what the practical applications would be. Some researchers in Japan at Toyota read about this discovery in the newspaper, came to visit us with this concept of using these microbial fuel cells to maybe produce some of the power for cars. I think it was an ambitious goal, but we were very fortunate to be supported by Toyota. I think we were their first biology research project. So this was their goal, but this is as far as we got. So there's issues with making scaling up current production within microbial fuel cells. And I will say, I don't understand all the issues, but I know it's not the microbes' fault. So we can make strains that are better at current production through genetic manipulation. Or here's an example of adaptive evolution, where we got this strain KN400, which makes a lot more of the electrically conductive filaments. And it can produce higher current densities. But as you try to scale up the current production, here's current production with different strains as we improve them. But note that with KN400, it starts to fall off the line here. And the reason for that is that other limitations that are non-biological come in. As that biofilm gets thick, there's diffusion limitations. How fast can the organic food, the energy source, get into the biofilm? There's also limitations in proton flux out, because every time you release an electron to the electrode, you release a proton. And that doesn't move by current flow, it moves by diffusion. And so far, designs to alleviate these limitations have been ineffective. There's a lot of people in more engineering aspects of this, and I'm hoping that they'll be able to solve this problem. But right now,
there's nothing we can do with the microbes to help with that. I mean, I think one good practical application that doesn't need any genetic engineering or anything is this idea that you can supply electrodes to the contaminated subsurface environment. So I mentioned before, geobacter oxidizing contaminants with the reduction of iron oxide. There's only so much iron oxide in the soil. If you put an electrode in, it's an unlimited electron acceptor. And we've shown how geobacter can speed up in other electroactive microorganisms the degradation of organic contaminants in the presence of electrodes. And even if none of these other scale-up processes work, I just think it's interesting that microbes produce electricity. It's turned out to be a great educational tool. You can buy this mudwatt system on Amazon. It has a phone app, and you can even get a geobacter toy to go with it, and just to teach elementary school students, about concepts of microbiology and how they live in the natural world, that type of thing. Okay, in addition to the microbes pushing electrons out onto electrodes, if you poise the electrode at a negative potential, the microbes can consume electrons for the reduction of various anaerobic electron acceptors. These were initially shown with fumarate and nitrate in studies by Kelvin Gregory and Daniel Bond in my lab. And Kelvin came up with some interesting ideas for practical applications of this. For example, he found that geobacter could reduce uranium with a reduced electrode as the electron donor. And the idea then, instead of having to continually pump acetate in the subsurface, you could put a series of electrodes in these uranium-contaminated environments. He found the uranium-4 precipitated out on the electrode, which is great because you can then actually pull the uranium out of the soil. Another developing technology that has come out of the idea that microbes can consume electrons from electrodes is something called microbial electrosynthesis. And this is basically using renewable electricity like wind or solar to split electrons from water and then feed those electrons to these electroactive microorganisms that can reduce carbon dioxide to biofuels or other desired organic commodities. And overall, the process of when you're using solar energy of microbial electrosynthesis is the same as biological photosynthesis. Carbon dioxide and water go in. With solar energy, you produce organics and oxygen. The difference is in electrosynthesis, almost all of the carbon, 90-something% that you fix turns into excreted organics, so that the products that you want to make. Whereas in normal photosynthesis, of course, most of the carbon dioxide goes into biomass, which has to be further processed. So there's a number of potential advantages to electrosynthesis over, say, standard processes, especially if they're agricultural, which causes a lot of environmental damage. But there's still a lot of engineering here to do. So we've been working on trying to improve, for example, the ability of geobacter to accept electrons from electrodes, and have recently constructed a strain, actually I guess a few years ago now, that can grow exceptionally well on these cathodes and getting much thicker biofilms and much faster current going into the organism. So again, it's a slow process in getting to practicality, but some progress has been made. Okay, so one thing where these organisms are clearly already important in the biofuel process is in methane production. And this is through the process known as direct interspecies electron transfer, or I'll say DIET as the acronym for short. And it's an important route for methane production, not only in anaerobic digesters, it's also important in a variety of soils and sediments in which methane is being produced. And this methane, of course, is released as a significant greenhouse gas. And in this case, then, geobacter and possibly other microorganisms make electrical contacts with the methanogen and feed the methanogens electrons that they reduce the carbon dioxide to methane. So this DIET process was actually first discovered by Sarah Summers and others working in my lab, not with methanogens, but with an artificial system of 2 geobacter species, which were placed together under conditions in which they would only be able to grow if they cooperated by sharing electrons.
And we thought they might cooperate by other mechanisms that are better known, but it turned out that they made these really large, visually apparent aggregates, which are electrically conductive, just like those current-producing biofilms I mentioned. And they're a mixture shown in this fish image of the two species. And you can see there's a thick network of filaments connecting the cells within these aggregates. And so to learn more about the mechanism of electron transfer, it's going to sound like an old trick now, but we look at the role of the Arrow5 strain, and what we see in this with the two geobacter cultures, with the wild type pili, they're happy, they cooperate fine. If we make an Arrow5 strain of metalloreducens, which is the electron donating strain, the diet just doesn't work. So again, illustrating the importance of the pili in this new form of extracellular electron exchange. But that's kind of a laboratory curiosity. The real importance of diet is in anaerobic methane production from waste. And this is a well-known scalable biofuel strategy. And we went back and looked at some of these anaerobic digesters, and just to see what microbes were in there. And literally, we were shocked by finding that in multiple reactors, and these reactors we kindly had access from the Budweiser brewing folks, so treating brewery waste. So geobacter was the dominant organism, and this was the case in a large number of these methanogenic reactors. And actually, if you go back and look at the data before we did this study, other people were seeing geobacters in there. They just weren't really recognizing. I don't think for whatever reason, they were just reporting them as delta proteobacteria or whatever. But it's common that geobacter are prevalent in these reactors. And what we can see by doing metatranscriptomics in the reactors and comparing that to pure culture studies with geobacter, metalloreducens as a donor, and methanogen as the electron acceptor, is this diet process taking place, not only again in defined pure cultures, but in actual anaerobic digesters. We also see strong evidence from metatranscriptomic data of this diet process in rice paddies, which are an important source of atmospheric methane. So really interested in this process of how the microorganisms do this. And again, that's starting to sound like an old record. Using that Arrow5 strain, we can take a co-culture of metalloreducens, which is the electron donating organism, and a pure culture of methanogen, methanosarcina, arcetiforans. They grow by diet and co-culture, making methane just fine. But if we add the Arrow5 strain of metalloreducens with methanosarcina, no methane production. So again, indicating the importance of the electrically conductive pili now in this diet process. But it's not all about pili. Cytochromes are important. Certainly, the geobacter cytochromes are important, as I already mentioned. They also can be important in some of these methanogens participating in diet. So methanosarcina acetiforans, it also has an outer surface C-type cytochrome. I think many people realize that methanogens can have outer surface multi-heme C-type cytochromes. And if we delete the gene in methanosarcina for that C-type cytochrome known as MMCA, diet no longer works. So this is our model for how acetiforans gains its energy. Electrons come in through this C-type cytochrome. And I'm not going to go through all the details of this, but it does all balance out for net ATP production. The big question now, though, is methanosarcina is not, acetiforans is not the only type of methanogen. There are all these other methanogens that don't have these C-type cytochromes. Methanothrix, another kind of methanosarcina, doesn't have the cytochromes. This methanobacterium, another genera, no C-type cytochromes. And also, interestingly, we found that these are studies by Shuling Zhang and Fanghua Liu, found that in studies with geobacter and this methanobacterium strain, you don't need geobacter to have the electrically conductive pili. And I think it's because the cells of the two different strains here
they're really stuck close together. So there's really no reason for long-range electron transport. It seems like the electrical contacts of geobacter itself are probably sufficient. Further complicating or making it more interesting is that the archaea methanogens can also produce electrically conductive filaments. We don't know a lot about this yet. These are studies conducted by David Walker and others in my lab. We found that this methanogen, Methanospirillum hungatii, methanogens don't have pili, but their archaeolum is homologous to the pili found in bacteria. And they're just bigger and they're used for swimming, but they also can be electrically conductive as shown in this study. So that makes us wonder about the diet process a little bit more. This is a transmission electron micrograph of Geobacter metalloreducens and Methanosarcina acetoforans, one I mentioned before. And we can see these thick filaments. These are too big, too fat to be the Geobacter E. pili, appear to be connecting the cells. They might be electrical contacts. And what we do find is that when we delete the gene for the archaeolum of Methanosarcina, diet doesn't take place. Now, it would be better to be able to express an archaeolum that was still a filament, but not conductive. We haven't done that yet. But so this is, I would say, interesting, but not definitive yet, that archaeolum might also be involved in that process. But it's not all about, on the bacterial side, not just about geobacter. A lot of organisms found in methanogenic environments have these electrically conductive pili. Here's just one example known as Syntrophus. It's the most well-studied microorganism form in methanogenic co-cultures. And it turns out, even though it has no C-type cytochromes, it does have electrically conductive pili that help it in the diet process. And when you look through the world of microorganisms, it's just possible to see a wide diversity of microbes with either likely electrically conductive pili or archaeolum. And this, so the surface has just been scratched on the diversity of these electronic materials. But knowing that the cells make electrical connections then helps us think about how to make anaerobic digestion faster and more efficient. And that's by adding conductive materials. So if we do that, for example, biochar is a very inexpensive material, but it's also electrically conductive. If you add biochar, this is in a defined co-culture with Geobacter Methanosarcina. You see that now the cells, the two species don't attach to each other. Everybody attaches to the electrically conductive biochar. And what's happening, and this, we've shown this also, not just with biochar, other conductive materials, like here I'm showing granulated activated carbon. This conductive carbon material, both microbes types plug into it. So the geobacters are pumping electrons in, the methanogens are drawing electrons out, and they don't have to be in direct contact. So this really speeds up their electron transfer. And this has been shown in many studies now. Different conductive materials greatly accelerate that process. And I actually think that this might be one of the most important practical discoveries from electromicrobiology. It's just that anaerobic digestion works pretty good, but it's slow, it's easily disrupted, and you can really accelerate this process and make it more efficient by adding conductive materials to switch the metabolism, where the microbes are often sharing electrons, not directly, but through intermediates like hydrogen, and switch it over to this system where all the bacteria are plugged and archaea are plugging into the conductive material. Okay, I got to move along quickly. Just want to mention briefly then this idea of using the, now not the microbes, but the protein nanowires, as shearing them off the cells and using them as electrically conductive material. I got interested in this just because I'm kind of interested, I'm a microbial ecologist, I'm interested in the environment, and this problem of electronic waste. I won't go into all the details due to time. And what we found was we could shear the wires off Geobacter, make them into thin films. And you can read these papers, are readily accessible on open access journals for harvesting electricity just from the humidity in the environment, memory devices I mentioned earlier, and wearable sensors. Most recently, we've been optimizing the sensors. Studies conducted by Toshiyuki and David Walker
found that it's possible to decorate the outer surface of the wires with short peptide. And this is a big advance in the nanowire sensor development. So you add a short peptide onto the pill in sequence, harvest the wires that are now, they've got this little 6 to 9 amino acids sticking out on the cell. And how do I know they're sticking out on the cell? Because we can make that short peptide, for example, a his tag, and immunogulf label it and see that what is labeled as the wire, or you can even put 2 tags on one wire and control their stoichiometry with no impact on the conductivity. And then, so that was in Geobacter. Toshiyuki then took the next step of moving on to a more production scale by developing a system for E. coli. And so, again, trying to make these small peptides. In this case, Toshi developed strains where the peptide expressed on the wire is, for just one example, a ligand that's specific for ammonia. So it binds ammonia very tightly. And here are some results by Yasser Lekbak working with Toshi, demonstrating that with this new modified wire with that ammonia ligand, that there's more than 100-fold greater sensitivity in those ammonium sensors. Other things you can do with these nanowires is put them in non-conductive polymers and make a conductive polymer, or make tapes, cords, and all kinds of other structures that are maybe interesting. And I think I've basically run out of time, so I'm not going to really be able to talk about corrosion. This is a newly emerging area where it looks like many of these electroactive microbes can pull electrons out of iron metal and cause that to corrode. This is really an important problem. There's this recent paper that demonstrated the economic significance of biofilms, so all different applications. And it's by microbial corrosion by far dwarfs the biofilm costs associated with, say, health, food, agriculture, energy, and the environment. It's in the trillions of dollars every year is the cost of this microbial corrosion. Now, again, I'll just say I put in too many other slides. I went too slowly earlier, but basically, these electroactive microorganisms electrically connect to the metals through their multi-heme C-type cytochrome. So pili don't seem to be involved because the cells are closely attached to the cell. And we've, again, just shown several microbes that we all see this, all the shown so far, this common idea of a cytochrome connecting the cells. And I'll just skip through that. And I'm going to skip through that too. So just to finish up, just like to point out that there's a big diversity of electroactive microbes. If you find maybe this field is interesting, it's certainly not a mature field at all. It's just developing with lots to study. And on the basic side, and obviously some of the practical applications that I mentioned today. And also, if you're interested in this, we just started a new institute at Northeastern University in Shenyang, China. We have basically brand new building, brand new equipment, openings at all levels. And thank you very much for your time and attention. Thank you, Derek. Very nice talk. And we have time for some questions. Okay, I have one question. Thank you very much for the talk, Dr. Lovely. Regarding the mutant on pili, that's the RO5, that has lower amounts of aromatic amino acids. I wonder, have you studied the effect of increasing the proportion of aromatic amino acids on conductivity? Right. Have we studied the impact of increasing aromatic amino acids? Yes. Yeah, absolutely. So, and that first came through with the comparison between the two Geobacter species. So one had a conductivity of about 50 millisiemens. The other one that had like 3 more aromatic amino acids in the pill end had a conductivity of 277
Siemens per centimeter, so 5,000 times higher. But we've also artificially done that too, for example, by adding tryptophans and increase the conductivity about 1,000-fold as well. So you can increase the conductivity, which I always thought would be the goal. And then when I started doing these interdisciplinary studies with electrochemists and electrical engineers, I came to understand the highest conductivity is also not also always the most desirable. So, but you can go either way. Yeah. Thank you. Hello, Dr. Lowley. Thank you for sharing with us your this work. Is very interesting talk. And I would like to know if the cytochromes, the one that are on the surface, on the outer side of this electron transfer machine, are they specific or are they promiscuous? Because I saw that you mentioned that in Geobacter, they can reduce iron and also uranium. I think it depends on the redox potential, but I would like to know if other factors such as residue composition in that site of the protein are related to specificity. Yeah, I think that's a great question. And I think still really not well understood. Most of these cytochromes have a fairly low redox potential. But since they're multi-heme cytochromes, they have different redox potentials at different sites. But almost all of them will reduce, like they'll all reduce uranium and they'll all reduce iron. But I can't think of one where can only reduce one electron acceptor and not another. But that's not to say that that's not the case. Guillermo? Okay, we have another question. This is from YouTube. I will read it. It says, a published paper showed a bacteria isolated from a mining site capable of reducing copper-1 or copper-2 to copper with zero valence. Any of these bacteria can also reduce iron 2 or 3 to iron with zero valence or metallic form. That's a great question. So there is one paper that I'm aware of that has suggested that some microbes can reduce iron 2 to zero valent iron. Though there is just the one paper. I haven't done any research on that. We do know in general, the process goes the other way because I ran out of time, but corrosion is the opposite process where iron 0 is oxidized to iron 2. And I think under most conditions, that's the more likely reaction. It's more thermodynamically favorable. Okay, thank you very much. Derek, I'm thinking, what do you think about the new devices, the near future applications for the new devices, the very incredible chips, and that is powered by humid? What do you think is the near future of these devices? For the protein nanowire devices? Yes. Yeah, so and I want to point out that all the engineering and fabrication of those devices are conducted by my collaborator, Jun Yao, in the electrical engineering department at UMass. And I think, at least in terms of our collaboration, the immediate focus is on wearable sensors. And the reason being, we can use nanowires to power those devices just from sweat or atmospheric humidity. Then you can have that linked to a nanowire device that's a sensor, and that can also be linked to a nanowire device that's the memory unit that can interpret and process the output from those sensors. So it seems that that's like the near future.
in terms of the electricity production from the nanowire devices, it would be great if they could be scaled up. I think the limiting factor is kind of on the microbiology side of just devising a system to produce enough nanowires. And that was one of the drivers behind making that E. coli strain, is that, it can be grown aerobically. It's obviously been used for commodity production in other instances. So, that scaling up the nanowire production is going to be the big challenge. Okay. Thank you very much again for the nice talk. And there is another question? No. And thank you. And thank you. Really appreciate it. Thank you so much. Gracias, Katy. Bueno, en unos minutos continuaremos con la siguiente conferencia, que ahora será por el doctor Juan Carlos Almagro a las 12 en punto.
inicio a la siguiente conferencia, que va a ser presentada por el doctor Juan Carlos Almagro, y pues es un gusto que va a ser el único conferencista presencial y le damos las gracias por ello. Él nos va a hablar de anticuerpos terapéuticos, de la teoría a la práctica clínica. Entonces, le doy la palabra al doctor Enrique Moret para que por favor lo presente. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, pues para mí es un gran gusto y honor tenerte otra vez aquí en casa, Juan Carlos. ¿Se oye? Ahora sí se oye. Digo que es un gusto y un honor tenerte otra vez en casa, Juan Carlos, y que hayas aceptado la invitación y que estés aquí presencial. De verdad me da muchísimo gusto. Y bueno, yo quiero presentar a Juan Carlos Almagro. Varios de ustedes, los más viejos como nosotros, ya lo conocemos, los más jóvenes no, por eso lo voy a presentar. ¿Y quién es Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos Almagro es un científico, tecnólogo muy reconocido, es muy enfocado, pero no se puede estar quieto, ¿sí? Eso puede sonar contradictorio, pero no lo es. Yo creo que no te estás quieto porque tienes muy claro hacia dónde quieres ir y entonces te das cuenta en dónde puedes realizar mejor eso que quieres hacer, ¿sí? Él estudió la licenciatura en La Habana, en Cuba. Escuchó la licenciatura en La Habana, en Cuba, en bioquímica y biofísica. De hecho, me puse mi playera, mi guayabera cubana para darte la bienvenida, y terminó su licenciatura y se vino a México, a la UNAM, a hacer el doctorado en el Instituto de Química, trabajando ya desde ese entonces con anticuerpos, con inmunoglobulinas y haciendo ya enfocadito, ¿no? Y pues se dio, después de terminar el doctorado, se quedó todavía un par de años como investigador en el Instituto de Química y pues se dio cuenta muy inteligentemente que pues el asunto, la neta, estaba en el IBT. Entonces se vino para acá y estuvo con nosotros como 5 años como group leader aquí en el instituto y pues desafortunadamente se dio cuenta que aquí tampoco era la neta. Entonces se nos fue primero a la Universidad de Florida, unos años allá, luego pasó por otras universidades y pues también en la empresa farmacéutica, en Pfizer, en Johnson & Johnson. Y pues no contento con eso, pues formó sus propias compañías, ha formado por lo menos 2 que yo sepa, exitosas, pero no se desliga de la academia. Y eso es algo que a mí me parece sensacional, que tus raíces son académicas, estás en la industria, pero regresas acá. Cuando estábamos Javier y yo en el INMEGEN, pues coqueteamos académicamente con Juan Carlos e hicimos un esfuerzo para traerlo, si no fuera de tiempo completo, al menos sí parcialmente de regreso a México, con un esquema en el INMEGEN donde pudiera tener un grupo, un laboratorio y que siguiera haciendo sus cosas allá. Y pues somos soñadores, ¿verdad? Eso no se puede en una institución pública como el INMEGEN, entonces no lo logramos. Pero afortunadamente Mayra Pérez Tapia, de la UDIVI en el Poli, sí lo logró. Entonces, pues te tienen aquí de tiempo parcial y sigues con tus actividades, ¿no? Y ya no te quito más el tiempo. Es un gusto otra vez que estés aquí con nosotros. Gracias. Y también, bueno, pues es muy padre que en este simposio lo estamos complementando con 2 grandes investigadores que pasaron por nuestro departamento, pasaron por nuestro instituto y han seguido su carrera en otro lado. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Enrique. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Hola. ¿Sí? Ok, bueno, yo pregunté si la charla debía ser en inglés o en español, me dijeron que español, entonces pues voy a seguir con mi acento neutro, dando esta presentación. Las láminas están en inglés, entonces pues eso pues fue facilitar si alguien, digamos, externo está mirando la presentación y eventualmente quiere hacer alguna pregunta. Para mí es un gran honor estar aquí. La última vez yo le decía a Laura cuando veníamos entrando, la última vez que di una presentación en el IBT fue en el 2001. Es decir, hace ya más de 20 años. Entonces, pues, para mí es un gran placer estar aquí. Entonces, bueno, yo he organizado la presentación en 4 bloques. Un primer bloque es una introducción corta
de un poco lo que estamos haciendo, complementar lo que comentó Enrique. Después voy también a presentar un par de láminas sobre la ingeniería de anticuerpos y los anticuerpos terapéuticos. Mucha de esta información ustedes la saben, pero me va a servir de una suerte de background para contextualizar lo que sigue, que es el tercer bloque, que es teoría. Yo hice como comentó Enrique, yo hice mi doctorado en la UNAM y pues en aquella época yo era teórico, entonces les voy a presentar algunas de las ideas que manejamos y qué fue lo que hicimos durante ese tiempo. Y después pues voy a aterrizar el asunto en proyectos que hemos hecho básicamente los últimos 5 años en colaboración con el Poli. Entonces, pues esa va a ser la presentación. Lo primero, como le decía, la introducción, pues, ¿quién es Global Bio? En 2014, pues hubo una reorganización en Pfizer. Yo estaba de señor director en Pfizer, en Boston, y pues me propusieron quedarme, el grupo lo reorganizaron y dijeron, déjame probar suerte a ver qué pasa si yo me lanzo en el aire. Y entonces pues apliqué a un grande National Science Foundation, me lo dieron, y con eso pues me dio confianza y seguí pues trabajando un poco como freelance. Tengo una oficina en Cambridge, voy y vengo de Boston, parte del tiempo, 50% quizás en el Poli, 50%, 40% en Boston. Algunas de las cosas que he estado haciendo, pues he estado dando consultoría en el área de bioterapéuticos, especialmente anticuerpos, como decía Enrique, muy enfocado. He estado trabajando con varias compañías pequeñas, startups, medio tamaño, y también incluso pues seguí colaborando en un punto con Johnson & Johnson. Además de eso, pues he estado en un par de litigaciones como experto en propiedad intelectual en el área de anticuerpos. Una fue en 2018, Shire Basalta, que se lanzó contra Genentech. Yo estaba en el lado de Shire Basalta y bueno, finalmente pues ahí hubo discusiones, fue todo hasta la Corte Federal el caso. En enero de este año tuvimos otra litigación, en este caso AstraZeneca versus Chugai, una patente que tiene que ver con el Viacor, y pues yo estaba en el lado de AstraZeneca y bueno, finalmente se arreglaron. AstraZeneca pagó $500 millones y todo estuvo tranquilo. En el 2015, pues como comentaba Enrique también, pues yo estuve en el interim mirando 2014, 2015 qué hacer, la consultoría, pero pues me invitaron aquí a dar una conferencia en el Congreso Nacional de Inmunología. Conocí a Mayra y bueno, pues vimos la oportunidad de hacer una alianza estratégica que ha llevado a varios resultados que voy a presentar. Parte de algunos ejemplos de lo que hemos hecho en consultoría, diseñamos un first in class, un anti-CD47, que es un anticuerpo, es un target muy interesante porque tiene mucha aplicación en oncología, pero se expresa en muchos tejidos. Entonces, este anticuerpo que humanizamos, tuvimos la suerte que reconoce a CD47 en un medio ácido, pero no a pH fisiológico. Entonces, el environment del tumor es acídico y entonces pues la toxicidad se eliminó. Actualmente debe estar en fase 2 el anticuerpo. También, y ya esto fue incluso en colaboración con el IPN, ingenierizamos varios anticuerpos para esta compañía que se llama Cadre. Yo he estado haciendo diseños de humanización, más de 20 diferentes compañías, Insight, que es una compañía que está en New York, ProMap, que tiene laboratorios en China, pero tiene representación en Estados Unidos, y Antibody Design Laboratories, que está localizado en San Diego. Y bueno, recientemente hemos estado trabajando, y esto fue una colaboración larga, pero se reactivó recientemente con Epivax, que es una compañía que se dedica a hacer predicción de inmunogenicidad y está entrando en el área de vacunas y pues nos está pidiendo que le hagamos algunos proteínas como leads de vacuna. Junto con UDIVI, pues hemos hecho varias plataformas de descubrimiento basadas en Fate Display. La primera fue con TDI,
Esto es un consorcio en Nueva York que le da servicios a Rockefeller University, Sloan Kettering y Cornell Medical Center. Estaban felices con la primera plataforma, nos pidieron una segunda y se lo hicimos. También hicimos una plataforma para una compañía que está en Boston, que se llama Bluefin. Otro startup, esto es un startup, esto es un venture que está en Boston, tiene varias compañías. Una de ellas estuvo interesada, le hicimos una plataforma, por supuesto se la cobramos muy bien. Y más recientemente, el año pasado, hicimos otra plataforma para una compañía que se llama Molecular Templates, que está también en New York. Entonces, pues hemos hecho varios servicios, hemos estado pues dando servicios a compañías no solo nacionales, sino también internacionales. Y bueno, algunos de estos anticuerpos incluso ya han llegado a clinical trials. Entonces, bueno, eso es otra vez una pequeña introducción de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo. Yendo al área de anticuerpos, les quisiera presentar una línea de tiempo para otra vez contextualizar lo que estamos haciendo y dónde se ubica nuestro trabajo en el tiempo. Empezando con el año 75, pues aquí Colin Smith, Ibidoma, todos lo conocemos. Yo diría que este es el comienzo del área o de la era moderna de la inmunoterapia. Antes, pues bueno, los policlonales y todas estas, medicinas útiles que conocemos, pues realmente los monoclonales cambiaron el juego. De ahí, pues había muchos problemas, la parte de inmunogenicidad de los monoclonales. El primer artículo que cambia un poco el juego es un artículo que se produjo en UCLA, Sherry Morrison, del año 1984, que lo que hizo fue reemplazar la FC, es decir, la parte cristalizable del anticuerpo, por una parte humana. Las regiones variables todavía eran murinas, pero esto tuvo dos consecuencias: menos inmunogenicidad, y además de eso, el FC murino no se siente muy cómodo dentro del humano. Entonces, con esto pues, se cambiaron las propiedades efectoras de los anticuerpos y fue una gran revolución desde el punto de vista de anticuerpos terapéuticos. La segunda, bueno, todos la conocemos, humanización. Greg Winter, primer artículo, 1986. Yo tuve la suerte de trabajar con uno de los pioneros, uno de los coautores de este artículo. Y bueno, eso pues fue el otro gran paso de la ingeniería de anticuerpos. El otro es Fate Display, que además yo voy a capitalizar sobre eso. Año 85, Joe Smith publica el primer artículo en Science, mostrando un péptido en la superficie de los fagos y enriqueciendo ese fago versus el fago wild type varias veces. En el año 90, James Scott y Smith publicaron en Science cómo se combinan varios péptidos en una librería de fago y se pueden enriquecer. También en el año 90 publica John McCafferty el primer artículo usando Fate Display para hacer ingeniería de anticuerpos. Y como seguro recuerdan, hace quizás 3-4 años le dieron el premio Nobel a Winter y a Smith por el Fate Display y por haber desarrollado el primer anticuerpo humano, completamente humano, que se llama adalimumab. Hay otra tecnología importante que son los reactores transgénicos del año 1994, muy importante porque facilitó muchísimo el proceso de producir anticuerpos terapéuticos completamente humanos. Primer anticuerpo que llega al mercado, protoclon, muy inmunogénico, los ponen, los sacan, lo ponen, tiene indicaciones muy especiales y bueno, pues a veces se usa, pero ya lo han retirado del mercado varias veces. El primer gran, breakthrough, el primer anticuerpo que además sigue siendo, y lo conocemos perfectamente, rituximab, el primer anticuerpo quimerizado fue rituximab, sigue siendo un anticuerpo de gran venta, sigue siendo muy importante, un anticuerpo anti-CD20. Después de eso, pues siguen saliendo anticuerpos, en este caso, en el año 98 se aprueba otro anticuerpo, en este caso humanizado. Como mencioné, adalimumab es el primer anticuerpo humano, completamente humano. 2002, primer anticuerpo de un animal transgénico, de un ratón transgénico, 2006. Y en paralelo, pues empiezan a combinar anticuerpos con
por ejemplo, toxinas, en este caso los ADCs, es decir, anticuerpos conjugados a toxinas, primer aprobado en el 2000, y empiezan a salir otras modalidades como son los bioespecíficos, que por una parte unen, por ejemplo, un marcador tumoral, por otra parte unen, por ejemplo, CD3, que es una molécula de los linfocitos T. Unen los linfocitos T con el tumor y se produce una eficacia muy significativa. Hay uno de estos que es una belleza que se llama BITE, que es básicamente 2 single chains con un linker, CD3, CD19. Esto fue una revolución desde el punto de vista de los anticuerpos, digamos, ya no naked o sin nada, sino anticuerpos modificados, basados en ingeniería en el próximo nivel. Julio 2021 sale un review celebrando la aprobación del anticuerpo número 100 aprobado para terapia. Este review es muy interesante porque, ya les digo, hace aproximadamente un año, pues celebrando el 100 anticuerpo terapéutico aprobado. Ahí vemos cómo se ha ido desarrollando el campo de anticuerpos terapéuticos. Yo diría que los años, digamos, de oro de la ingeniería de anticuerpos son entre el año 85, 84 y el año 95 aproximadamente, donde pues todas estas tecnologías se desarrollaron, se probaron, se validaron. Por supuesto, después hubo que esperar un poco a que se aprobaran las medicinas basadas en ingeniería de anticuerpos. Pero aquí fue donde realmente se revolucionó la ingeniería de anticuerpos. Nosotros tuvimos la fortuna de entrar en el juego en el año 92. Cuando empecé mi maestría en la UNAM, me pidieron que pasara el doctorado. Y como les digo, la primera parte que voy a hablar de la teoría es de estos años 92, 93, 94, 95. Solo para ilustrar el punto de qué tan importantes han sido y son los anticuerpos terapéuticos. Este es el mismo review. En esta tabla pues vemos los targets que más se usan como elementos para que los anticuerpos terapéuticos hagan su función. PD1, PDL1 está siendo la gran promesa por una serie de razones que no voy a entrar en detalle. CD20, rituximab, TNF, adalimumab y así sucesivamente. Hay un detalle, no son muchos, es decir, no hay muchos targets, todo el mundo está compitiendo por los mismos targets y de hecho eso se ve aquí, por ejemplo, cuando uno mira el número de investigaciones que se están haciendo, esto básicamente los clinical trials, pues hay un montón de anticuerpos contra PD1, PDL1, hay algunos contra CD3 y así sucesivamente. El juego no ha cambiado muchísimo. Fíjense que CD47 entró también en la jugada. Si contamos todos estos clinical trials que están sucediendo hace un año, julio 2021, pues estamos hablando de 317 anticuerpos probándose actualmente. En términos de dinero, que puede ser una medida no siempre muy eficiente del beneficio de estos anticuerpos, pues si vemos los 3 primeros anticuerpos que se venden más anualmente, es decir, estamos hablando de adalimumab, los 2 anticuerpos CD1, estamos hablando de $40 billones anuales. Es decir, si lo llevamos a peso, pues son 800, casi $1 trillón de pesos. Y esos son los únicos 3. Esto sigue creciendo. Entonces, en resumen, los anticuerpos terapéuticos han ido creciendo en importancia y se van imponiendo y hay muchísima tela por donde cortar todavía. Teoría, es decir, años mozos en la UNAM. Nos hicimos una pregunta, en ese momento pues estamos trabajando con secuencias, computadoras, es decir, bioinformática, nada de laboratorio. Y la pregunta que nos hicimos fue si el sitio de interacción de los anticuerpos es un amasijo de loops, de estructuras sin sentido, o si había cierta regla que pudiera nosotros usar para eventualmente diseñar anticuerpos. Abordamos esa pregunta y afortunadamente encontramos que el asunto no era random. Se publicó este artículo en el año 1995, Enrique Vargas, está en Veracruz. Lara era mi tutor de maestría y doctorado. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que hicimos en este artículo? Pues básicamente
tomamos todas las secuencias que había en ese momento, estamos hablando de 400, hoy hay miles y miles y miles de secuencias que tenían especificidad reportada, de manera tal de que pudiéramos correlacionar las secuencias con las especificidades. Estaba ya publicado varios trabajos sobre que las estructuras de los loops realmente no son random. Es decir, tienen que ver con la longitud y con ciertos residuos en ciertas posiciones, la longitud de los loops y de todos los loops excepto el CR3 de la cadena pesada. Si uno tiene la misma longitud, si un anticuerpo tiene la misma longitud y ciertos residuos, ese anticuerpo siempre tiene la misma conformación de la cadena principal. Y por eso se llaman conformaciones canónicas. Eso redujo el problema muchísimo porque ahora uno puede predecir a partir de la secuencia la estructura. La pregunta era, ¿hay correlación entre las combinaciones de estructuras canónicas y las especificidades? Y eso fue lo que hicimos en el artículo. Este artículo lo seleccionaron para ilustrar la portada de ese número, lo cual pues, nos dio muchísimo gusto. Lo que hicimos fue, lo primero es que tampoco la combinación de estructuras canónicas es random. Es decir, hay 10 combinaciones que explican prácticamente el 90% de la secuencia. Es decir, no todas las combinaciones son posibles. Lo otro es que si organizamos esas combinaciones de pequeños loops a grandes loops, es decir, largos loops, y miramos el tipo de antígenos que reconocen esos anticuerpos, encontramos una cierta correlación. Por supuesto, no es perfecta. Si tiene una proteína que es grande, pues son loops cortos. Si tienes un apteno o un péptido, pues son loops relativamente largos. Y bueno, ahí vimos las estructuras que existían, estamos hablando quizás de 10 o 15 estructuras, y encontramos sentido a toda esta historia. La segunda historia fue, bueno, ¿qué pasa con los residuos en contacto? Y esto fue un trabajo ya del 2004, cuando yo estaba en Florida International University, y lo que hice fue compilar todas las estructuras y ver los residuos en contacto y estratificarlos en términos de ligando, péptidos, proteínas, aptenos. Y efectivamente, es decir, cuando uno mira, estas son las estructuras canónicas, cuando uno mira la posición de los residuos en contacto, pues la frecuencia es diferente si uno tiene una antiproteína, un antipéptido o un antiapteno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, en principio, a partir de la secuencia, ver cuáles son las estructuras canónicas, la estructura, y puedo, en principio, predecir el antígeno. Y además de eso, sé cuáles posiciones yo tengo que variar para que el anticuerpo sea efectivo o se una a su ligando. Ya estando en Johnson & Johnson, año 2012, pues se me ocurrió, bueno, eso fue hace, no sé, 10 años, la base de datos siguió creciendo y bueno, sentimos cierta nostalgia por aquel trabajo y tomamos toda la secuencia y la estructura, ahora eran aproximadamente 200 estructuras. Y tratamos de hacer el mismo análisis, encontramos la consistencia, es decir, aquí tenemos proteínas, esta es la longitud del loop 1 de la cadena ligera, hay una tendencia muy clara, es decir, si el loop es corto, tiene una proteína, si el loop es largo, pues tiene un apteno o un péptido. Los residuos en contacto, lo mismo, aquí no se ven, pero yo se los comento. El tamaño del sitio de interacción también depende del ligando. Entonces, cuando uno junta todas esas informaciones, pues uno empieza a tener ciertas reglas para diseñar anticuerpos. En una review del año 2002 con un colega en Pfizer, pues juntamos todas las estructuras y esto es la ilustración de cómo funciona el asunto. Aquí están 30 antiproteínas únicos, es decir, no son redundantes, 34 antipéptidos, 35 antiaptenos alineados, y se ve que si tiene un sitio relativamente plano, por loop corto, pues se une a una proteína que es una cosa masiva, porque pues se puede acomodarse en esa superficie plana. Si tengo un péptido, pues tengo loops largos que lo acomodan en el centro y pues perfectamente el péptido puede hacer contacto y estabilizar la estructura del péptido. Y si tengo un apteno, pues es interesante que los péptidos no llegan a la interfase, pero los aptenos sí. Entonces, aquí es una forma visual de ilustrar toda esta regla. Fade display
no solo nos sirvió o nos sirve para aislar anticuerpos y hacer medicina, también nos sirve como un banco de trabajo para probar estas reglas, y eso fue lo que hicimos. Muy rápido, es decir, como saben, Phage Display muestra un conjunto de proteínas, se seleccionan con un péptido o con una proteína en una superficie sólida, lo que es específico se queda pegado, lo que no se lava, y esa población específica se usa para infectar E. coli, y con la E. coli se propaga esa población, que ahora es un subconjunto muy selectivo o muy seleccionado de ese conjunto inicial. Se pueden hacer dos cosas: se analiza o sencillamente se hace otro round de selección para buscar mayor especificidades, mayores afinidades. Lo interesante para nosotros que tuve en ese momento la Phage Display es que uno obtiene el repertorio en las manos. Entonces uno puede hacer lo que uno quiera, diseñar y probar hipótesis en este sistema in vitro. Y eso fue lo que hicimos. Ya entrado en 2008, una colaboración con la Universidad de Texas, George Georgiou, personaje muy conocido, tenía un alumno de doctorado, nos contactó y diseñamos dos librerías. Una la diseñaron ellos, otra la diseñamos nosotros, y este artículo que se publicó en GMB en 2018 pues muestra que se pueden seleccionar anticuerpos de una afinidad muy decente cuando se tiene una librería específica para péptidos. Recordemos que los péptidos no son fáciles, son flexibles, no tienen muchos residuos y a veces les cuesta trabajo pegarse. Esto que demostramos que si hace una librería ad hoc para péptidos se pueden sacar anticuerpos de alta afinidad, pues mereció la publicación. Esa es la teoría, la validación, las reglas. Ahora, ¿cómo eso, déjenme verificar el tiempo. Ok. ¿Cómo eso se ha aplicado y cómo lo estamos aplicando en este momento? En el año 2017-16, ya entrada la colaboración con el Poli, nos vino a ver la gente de este consorcio de TDI y querían una plataforma de descubrimiento para darle servicio a estas tres grandes instituciones. Había una conexión ahí y pues nos dijeron, ¿ustedes pueden hacer una librería de Phage Display para nosotros dar servicio? Y le dije, por supuesto que sí. Entonces nosotros aportamos, es decir, Global Bio aportó la capacidad de diseño, es decir, la posibilidad de utilizar todas estas reglas. Philippe, el CEO de Antivirus Design Laboratories en San Diego, él vende todo de Phage Display, los vectores, todo. Además tiene mucha experiencia en esto. Udivi aportó los ensayos y unas fuentes de CDR3 naturales, que ahora les voy a mencionar cómo los usamos. Y bueno, por supuesto que TDI puso el dinero sobre la mesa y además el interés en que nosotros, la motivación para hacer esto. Esto es un artículo que se publicó en 2019. Aquí está todo el diseño de por qué, cómo lo hicimos, la validación. Y bueno, ahí está el artículo. Les digo muy rápido, hicimos una librería que era minimalista y que además tenía otros, digamos, cosas interesantes. La misma BH, porque el BH no define la topografía del binding site, la que la define es BL. El mismo BH que se expresa mucho, que se usa mucho en todos los anticuerpos, que además tiene una característica, se une a proteína A y se pueden desarrollar ensayos de manera natural. Las cadenas ligeras que se unen a proteína L y ahí se puede hacer un sándwich. Se seleccionaron ciertos genes con esas características y además de eso pues hicimos dos librerías, una plana y una con péptido para cubrir diferentes epítopes. El diseño, pues como les decía, este diseño yo lo hice con 70.000, 60.000 secuencias. Hicimos todo el data mining. Había en ese 2017-2018 aproximadamente 2.000 estructuras, de las cuales aproximadamente 200 eran anticuerpos únicos contra proteínas, y de ahí sacamos los residuos en contacto y la variabilidad de los residuos por posiciones e hicimos estas librerías sintéticas. Aquí tienen el scaffold para proteína, el scaffold para péptidos. Y en el centro, el CDR3 es imposible diseñar, muy flexible, muy variable. Y lo que hicimos fue combinar la librería sintética con los CDRs naturales. Utilizamos 200 donores para tratar de ecualizar
cualquier problema con los polimorfismos o incluso la historia inmunológica de ciertos individuos. Usamos 100 mujeres, 100 hombres, menores de 40 años. ¿Por qué? Porque con la edad el CR3 se hace más largo y menos diverso. Entonces, tuvimos todo eso, lo combinamos, lo echamos en el asunto y desarrollamos otro proceso para hacer todas estas librerías, pero no hay tiempo. Lo único que le voy a decir es que esta librería y otras librerías, hemos completado aproximadamente 30 campañas de descubrimiento, incluyendo programas internos que les voy a mencionar. Hemos hecho campañas de descubrimiento para clientes, algunos se los mencioné. Tenemos aproximadamente 100 anticuerpos contra diferentes targets de todos los colores, de todos los sabores. Algunos incluso los estamos vendiendo. Y algunos de estos anticuerpos están en fases avanzadas de desarrollo preclínico y les voy a mostrar un ejemplo. Publicaciones que además voy a utilizar en lo que me queda de presentación. La primera, digamos, el primer poste. De aquí un review donde comparamos las librerías nuestras con todas las librerías que había o que hay en uso en este momento. Algunas de ellas incluso la de Janssen, que la diseñé yo. Y bueno, les digo que nuestras librerías funcionan bien. Utilizamos, esto fue un proyecto con ACID, las librerías para aislar anticuerpos anti-chikungunya. No les voy a hablar de esto en detalle, pero pues tenemos algunos anticuerpos preciosos anti-chikungunya que además nos dio el pie, porque en ese momento llegó COVID y teníamos todo preparados para lanzarnos sobre COVID. Desarrollamos un kit diagnóstico que le voy a mencionar en un segundo y pues hemos publicado un número de artículos utilizando estas librerías y otras variantes de la librería que les voy a presentar. Como les decía, llegó COVID. Estas cifras tienen quizás una semana, 600 millones de casos, sobre más de 6 millones de muertes. Esta es la dinámica del COVID, es decir, estos son los casos, estos son las muertes, empezando en Wuhan, diciembre de 2019, y pues ciertos puntos que han sido importantes en términos de las variantes de interés que han ido cambiando la dinámica de la pandemia. Esto es una figura de un review que publicamos hace unas 3 semanas, donde analizamos toda la información de las variantes de interés que se llaman, o de concern, incluyendo pues beta, alfa, delta, gamma y por supuesto Omicron, que es la que está haciendo más estrago, y las variantes de Omicron que ya no nos dio. Es muy rápido el asunto y cerramos el changarro en la variante 2. En la parte de abajo están los anticuerpos terapéuticos, es decir, en marzo del 2020 se declara la pandemia y aquí están todos los anticuerpos terapéuticos aprobados por la FDA o la Agencia de Medicina Europea para terapia. Los dos grandes, digamos, variantes, la alfa, la beta, hicieron ruido, pero las dos grandes variantes han sido la delta y el omicron. Y aquí está en qué momento aparecieron. Es decir, esta apareció aproximadamente hacia el final del 2020, esta apareció en noviembre del año 2021. Y vemos que hay una correlación entre el número, es decir, la aparición de las variantes, el número de casos, y sobre todo con la delta hubo bastantes estragos desde el punto de vista de muerte. Esto es una figura del artículo, la figura número 2. Aquí están las variantes de interés, aquí están los anticuerpos terapéuticos. Verde oscuro quiere decir que neutralizan, rojo quiere decir que no neutralizan. Y como estamos viendo aquí, prácticamente ninguno de los anticuerpos terapéuticos en este momento neutraliza. Es decir, ni siquiera el cóctel de Regeneron, que fue la gran esperanza, o el cóctel de Lilly, ninguno neutraliza. El único que queda en pie es Bebtelovimab. Nosotros entramos en la pandemia en marzo del 2020, es decir, ya estábamos saliendo de chikungunya, entramos en la pandemia, y lo primero que hicimos fue desarrollar un kit diagnóstico para determinar anticuerpos en muestras sanguíneas. Este kit nos llevó a producir la RBD y a producir 100% los anticuerpos, controles negativos, controles positivos. Este kit se validó por el INDRE. En esa publicación están todos los datos y es el único kit 100% mexicano
que se puede comercializar autorizada por la COFEPRIS. De hecho, vendimos algunos kits, pero pues nos quedamos cortos con el marketing. Pero ahí está el kit y está funcionando muy bien. Con la RBD en la mano, todos los anticuerpos, los controles positivos, nos lanzamos a usar nuestras librerías y a aislar anticuerpos contra la RBD. Aquí hicimos 3 rounds de panning, 630 clones positivos, 125, alrededor del 23% positivos, es decir, y único, es decir, secuencias únicas, y de estos salieron 2 candidatos que neutralizan, en esta época era Wuhan, neutralizaban Wuhan en ensayos in vitro. No nos estábamos contentos con la afinidad, e incrementamos la afinidad usando un desarrollo que hicimos que le llamamos RAM, que es Rapid Affinity Modulation, que lo que hacemos básicamente es adicionar la diversidad inicial de la cadena ligera, agarramos la cadena pesada, la combinamos con la librería de cadenas ligeras y le volvemos a hacer panning y logramos llevar la afinidad a 380 picomol en un caso y 980 en el otro. Interesantemente, estos 2 anticuerpos, a pesar de haber salido de la librería sintética, nada que ver con las librerías inmunes, reconocen a prácticamente todas las variantes, incluyendo en esa época la Delta. Estábamos muy felices con ese anticuerpo, incluso mandamos a hacer epitope mapping a esta compañía que está en Boston, y aquí tenemos la RBD, cómo interactúa con el receptor en las células humanas, AC2, y estos son los residuos que contactan la AC2. Esto es una vista lateral, esto es una vista frontal, o más bien de dónde lo ve la AC2. Esto es un anticuerpo de los primeros del COTEC de Lilly que se llama CB6, que nosotros lo hemos utilizado como control en todos nuestros ensayos. Aquí está el epitope que se sobrelapa con la región del AC2 y por eso precisamente neutraliza, porque desplaza, es decir, protege el AC2 de que no le entre el virus. Y estos son los epitopes de nuestros anticuerpos. Básicamente en la misma región, con sus diferencias, porque son otra vez 2 anticuerpos diferentes, incluso tienen diferentes longitudes en los CDR, pero pues todos bloquean y son anticuerpos realmente muy buenos. Estábamos muy felices, pero los anticuerpos no reconocen Omicron. Y llegó Omicron y nos tumbó el negocio. Entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar nuevos anticuerpos que ahora reconozcan a todas las variantes, incluyendo Wuhan, Delta y Omicron. Y lo que hicimos fue un colega de laboratorio que lo vacunaron con la vacuna CanSino, estaba feliz de la vida, por poco se muere con la Delta, y pues le sacamos los linfocitos y combinamos los linfocitos del paciente o de nuestro querido colega, por su consentimiento informado y toda esa historia, y combinamos nuestras cadenas ligeras con el repertorio de este individuo que estaba vacunado con Wuhan, sobrevivió a Delta y bueno, pues hicimos una librería que llamamos semi-inmune y pues volvimos a hacer round de panning. En este caso 90 clonas nos dieron prácticamente 60% de clonas positivas, es decir que estaba muy enriquecido el repertorio de este individuo en anticuerpos anti-SARS. Y por una parte hicimos Next Generation Sequencing, que no voy a presentar porque es una historia larga, y hicimos todos los screening y la competencia con la RBD y todos los ensayos para seleccionar los anticuerpos. Esto se publicó esto fue muy interesante porque en noviembre anuncia el Omicron, nosotros estamos trabajando en esto y pues en la fiesta de Navidad los estamos trabajando en el laboratorio y prueben todos los anticuerpos a ver si hay un Omicron y efectivamente hubo uno que reconoce el Omicron. Es decir, todos compiten, todos los que seleccionamos basado en una serie de clínicas, no voy a entrar en detalle, y hay uno que se llama A7 que reconoce todas, incluyendo el Omicron. Aquí está la Wuhan, la Delta y la Omicron. El anticuerpo control CB6 no funciona, ya eso lo sabíamos, y entonces pues incluso nos sirvió de control negativo. Nosotros tenemos los ensayos de neutralización con el virus en el laboratorio, y aquí ya son palabras mayores porque esto es un ensayo in vitro de neutralización del virus, de virus auténtico, y aquí está Wuhan, Delta y Omicron. Es decir, no es solo que se pega
a la proteína es que realmente neutraliza in vitro. Fuimos un paso más, es decir, bueno, ¿qué tanto funcionan los anticuerpos en ratones? Es decir, la eficacia, pues lo otro pues es laboratorio. Día 1 inyectamos con Wuhan, Delta y Omicron. Día 2, nuestro anticuerpo A7. Entre el día 6 y 14 vemos muerte. Y estos son los resultados, que es uno de las figuras del artículo que está publicado. Lo publicamos hace aproximadamente un mes. Aquí tenemos los ratones sin tratar. Aquí tenemos los ratones tratados con el anticuerpo y comparados con el control, por supuesto, sin tratar. Protege 100%. Este nada más que es para Wuhan, pero tenemos datos no publicados de Delta y Omicron. Y bueno, pues me quedan unos pocos minutos. No quisiera abusar del tiempo. Con esto que hemos logrado, con todos los ensayos, las librerías, actualmente tenemos acá una colaboración, otra vez la colaboración estratégica muy productiva. Tenemos los anticuerpos anti-SARS. En particular, estamos a punto ya hicimos incluso la reactividad cruzada en tejidos humanos, en ratón. Estamos haciendo los ensayos de toxicología. El anticuerpo no se pega a ningún tejido humano, es decir, la toxicología debe ser muy buena. Y ahora estamos en la negociación a ver quién quiere hacernos las líneas estables para producir el material clínico. Y ahí pues hace falta dinero. Y entonces estamos en esa situación. Tenemos una serie de proyectos que fuimos afortunados, que el CONACYT nos financió. Ha sido uno de los PRONACES que más ha financiado, es decir, de mayor volumen de dinero. Y con eso tenemos un anticuerpo PD1 que funciona y funciona muy bien in vitro. Ahora vamos a empezar los ensayos de eficacia. Tenemos un anticuerpo, varios anticuerpos TNF y varios anticuerpos CD20. Pues tenemos que optimizarlos para que lleguen a parecerse a limumab, a rituximab, pero pues por ahí andamos. Entonces con eso, pues, a ver, le resumo lo que hemos conversado, una introducción, qué he hecho yo con mis huesos en los últimos años, qué ha pasado en el área, en el desarrollo de los anticuerpos terapéuticos, cómo nos hemos integrado. La teoría, es decir, todo este trabajo teórico que se hizo básicamente en la UNAM, maestría, doctorado, y que se ha seguido publicando, pero la esencia salió de ese trabajo de doctorado. Y la aplicación al diseño de librería y, bueno, tomar no solo la teoría y quedarse ahí, sino llevarlo hasta tan lejos como se pueda, básicamente la práctica clínica, que es el título de la conferencia, incluyendo este portafolio que tenemos ahora de anticuerpos. Y bueno, pues esto es una foto relativamente vieja, antes de la pandemia, del grupo. Es decir, tenemos más de 60 entre científicos, personal de apoyo, estudiantes trabajando para nosotros, y por supuesto Mayra es la gran reina y la que dirige las operaciones a alto nivel. Entonces, con eso, pues muchísimas gracias. Si quieren hacer algunas preguntas, pues te lo agradezco. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante y amena tu plática. ¿Preguntas? Hola, Juan Adelante. Carlos. Pues muy interesante, como siempre. Felicidades. Como sabes, desde los argentinos y ahora atrás del grupo de Alejandro Alagón se están generando la fagoterapia, ¿no? Los sueros policlonales. ¿Cómo? Obviamente cada uno tendrá ventajas y desventajas. Yo siento que la parte de los fagoterápicos, por ser policlonales y además la velocidad con la que puedes responder, le va a ganar la carrera a los monoclonales. ¿O tú cómo lo verías? Bueno, dos comentarios. Uno, tuve la fortuna y tengo la fortuna de conocer a Alejandro y trabajamos juntos cuando yo estaba aquí en el IBT. De hecho, uno de los proyectos que iniciamos, y hay una patente que nunca se continuó, pero está publicada, donde yo le propuse a Alejandro, Silane lo aprobó, nos dio un dinero, estamos hablando del año 2000, quién sabe, 2000. Creo que necesitas hablar un poquito más fuerte, sí. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
No, ¿verdad? ¿Lo destruí? No, se oye, se oye. Ok, entonces decía que tuve la fortuna en el año 2000 de trabajar con Alejandro, con Posani, con Silane. Y me acuerdo del caballo 21, que era un superproductor. Yo les propuse hacer, inmortalizar al caballo. Y de hecho lo logramos, hay una patente. Pero no estaba, yo creo que en esa época, maduro el territorio para hacer anticuerpos recombinantes y ahí murió. Otra anécdota relacionada, Fernando Goldbaum, argentino. Tenemos una amistad de hace muchos años. Yo incluso cuando empecé a consultar, él me contrató porque tenía un bispecific basado en dos single domain de llama. Y me pidió que los humanizara, los humanicé. Y yo le dije, porque el misterio era el antígeno que él tenía, no tanto los anticuerpos. Y entonces le dije, mira, ¿por qué tú no haces policlonal y pruebas el concepto y tal? No, nosotros estamos en la innovación y tal y tal. Finalmente contactó a unos alemanes y le dijeron lo mismo, oye, llega al mercado y después haces todo tu circo recombinante. Entonces, moraleja, funcionan muy bien los policlonales, son rápidos, son baratos. ¿Qué tan lejos se puede llegar con ellos? No lo sé. Es decir, en términos de indicaciones oncológicas, incluso Fernando nos presentó, porque lo invitamos, lo que él hizo con los policlonales en SARS. Y llegó rapidísimo. Y además son preciosos. Inmunogenicidad, incluso maltrato animal. Es decir, ahí puedes empezar a sumar. Y lo que pasa es que en los últimos años se ha ido haciendo muy barata la producción de anticuerpos recombinantes. Entonces, yo creo que hay un nicho que son las toxinas de varias cosas, incluyendo las serpientes. Pero de ahí, para realmente hacer anticuerpos terapéuticos en otras indicaciones, porque además se hace falta mucho. Pero en particular me refería a contra SARS-CoV-2, donde ahí se ha avanzado muy bien, tanto enfermedades, aquí en casa como en Argentina. Sí, en SARS funciona, porque además es una sola dosis o dos dosis, y se hace muy rápido, se hace muy fácil. En otras indicaciones no sé qué tan lejos se puede llegar, porque además hay que hacer mucho anticuerpo, que esa es la otra parte. Es decir, yo no recuerdo cuáles son las dosis que usa Fernando o Alejandro, pero un tratamiento, bueno, como tú sabes, un tratamiento oncológico de esto de artritis reumatoide son miligramos y miligramos de proteína, entonces pues es otra historia. Pero sí, como una primera línea de ataque, precioso. Muchas gracias. Me gustaría aprovechar ahora para experto de anticuerpos sobre comparación, diferencia de anticuerpo con dos polipéptido y anticuerpo con single chain nanobody, punto de vista de afinidad o de reconocimiento. Por ejemplo, nanobody no hay antihistidina, oligostidina, ¿hay alguna límite de reconocimiento? O... Sí. Sí, yo dividiría el asunto en dos o tres, digamos, tópicos. Uno, nanobodies son los single chains, los single domains. Single domain. BH, de llama, de camel o humano, son 100 aminoácidos. Después tienen los single chains, que son BH y BL. Y entonces puedes tener el nanobody solo, o puedes tenerlo incluso con dos, y ahí pues viene la parte de la valencia. Entonces, si utilizas el anticuerpo, el nanobody solo, pues tiene ventaja porque es chiquito, penetra. La desventaja es la vida media, es decir, se elimina muy rápido. Desde el punto de vista de la afinidad, ese es otro problema. La afinidad de los que salen, es decir, de las librerías sintéticas o semisintéticas, es relativamente baja porque la superficie no es lo mismo tener dos cadenas, 6 loops agarrando el antígeno, que 3 loops, aunque Shark, Llama
y otras especies han resuelto relativamente el problema porque tienen unos CDR3 muy largos y que básicamente abrazan al antígeno. Entonces, pero sí, es más difícil lograr alta afinidad con nanobodies, pero pues son una maravilla en algunas aplicaciones. De hecho, creo que hay por ahí algunos en SARS también. Es decir, en clinical trials. Juan Carlos, muchas felicidades. Tienes un trabajo muy padre. Un poco me ganó la pregunta Takuya. También te quería preguntar si los nanobodies podrían ser una plataforma más fácil de manejar para investigar y desarrollar afinidad. Y la segunda es, mencionaste que utilizas librerías nada más de anticuerpos pues, naturales. ¿Nunca metes tu variabilidad? O sea, ¿no realmente no están explorando mutagénesis azarosa? La librería, tenemos una familia. Las librerías originales eran semisintéticas, tienen todo excepto el CDR3 natural. El CDR3 natural. Las librerías estas últimas de Omicron son la cadena BH, la cadena BL sintética y el repertorio BH natural. No hemos hecho, es decir, mutagénesis. Por ejemplo, en las campañas de maduración de afinidad, lo que hemos hecho es adicionar diversidad que ya tenemos, por un problema incluso de costos y de rapidez. Por eso se llama RAM. Porque bueno, tienes que diseñarla, tienes que mandar a sintetizarla, ahí hay un montón de problemas. Es decir, si te vas con Twist, que es muy caro, pero es lo mejor, o si te vas con codones, en fin, ahí hay toda una serie de... Pero digo, para contestar, no hemos hecho campañas de maduración de afinidad basadas en mutagénesis de lo que ya sabemos. Es échale otra vez lo mismo que teníamos al principio y resulta muy eficiente. Bueno, ahora en YouTube, que hay pues muchas personas también escuchándote desde YouTube, y hay un comentario de Javier Soberón que dice, una felicitación al doctor Almagro, tecnología avanzada que en buena medida se ha hecho en México. Ojalá sigan las posibilidades de desarrollar esto hasta los ensayos clínicos. Y un usuario que no tiene nombre que pregunta, ¿qué tan efectiva es la estrategia de CDR shuffling para humanizar? Para humanizar. Si entiendo, es decir, hay dos, si entiendo bien cómo se clasifica CDR shuffling, hay básicamente dos, digamos, modalidades. Una que desarrolló MedImmune y que hay una compañía que se llamaba, no sé si está todavía activa, BioAtlas, que lo que hacía era agarrar los CDR del ratón y combinar con los diferentes frameworks humanos. Y entonces creaban librerías combinatorias y era un método muy eficiente, pero terminas con una molécula que no necesariamente está seleccionada por la evolución porque tiene un framework de la familia 1 y un framework de la familia 3. Tal. La otra cosa es, incluso hay librerías semisintéticas donde ponen un framework y le ponen los CDRs y hacen humanización de esa manera, ¿no? Sí, funciona bien. Ese es el bottom line. Bueno, pues te agradecemos tu presentación y haberte tomado el tiempo para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a pasar ya a la última conferencia de nuestro simposio. En unos 2-3 minutos vamos a presentar al doctor Vázquez.
La siguiente y última conferencia de nuestro simposio, que se titula Nanoreactores tipo virus para el tratamiento de reemplazo enzimático, y es por el doctor Rafael Vázquez Dujal, quien también fue miembro de nuestra comunidad por varios años. Y la presentación la va a hacer la doctora Marcela Ayala. Gracias. Hola, buenas tardes a todos los que están aquí en el auditorio y también a los que nos escuchan por el canal de YouTube. Y bueno, para mí es un placer presentar al doctor Rafael Vázquez Dujal. Él es investigador de la UNAM titularse y actualmente dirige un grupo en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada. Y bueno, él es un investigador conocido y reconocido en su área, pero para los más jóvenes y que no lo conocen, me voy a permitir leer brevemente su semblanza. Entonces, el doctor Rafael Vázquez realizó estudios de Ingeniería Química Industrial en el Instituto Politécnico Nacional. Luego hizo un posgrado en Química Analítica del Ambiente en la Universidad de Ginebra en Suiza y en Ecología Humana en el Centro Europeo de Ecología Humana. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Ginebra en Suiza y después tuvo varias estancias postdoctorales y visitas. Por ejemplo, hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Alberta en Canadá y ha sido profesor visitante en la Universidad de Maryland y en la Universidad de California en San Diego. El doctor Vázquez ha publicado 190 artículos de investigación. También es autor de 2 libros y por su trabajo se le han otorgado 4 patentes. Su trabajo cuenta con más de 6.900 citas a la fecha y tiene un índice H de 49 según Scopus. Creo que estos números por sí mismos hablan del impacto y del interés que suscita las contribuciones del doctor Vázquez, que además pues, ha sido reconocido con diferentes premios por el área académica y también gubernamental. Entonces voy a mencionar algunos de sus reconocimientos. Por ejemplo, recibió el Premio al Mérito Estatal de Investigación en el 2009, que otorga el gobierno del estado de Morelos, el Premio Luis Elizondo en el 2007, que otorga el TEC de Monterrey, una mención honorífica al mérito ecológico por la Semarnat en 2006 y otras distinciones. Como les decía, actualmente el doctor Vázquez dirige el Departamento de Bionanotecnología del CENIN de la UNAM y es presidente de la Academia de Ciencias allá en Baja California y codirector del Calibaja Center for Resilient Materials and Systems de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos. Y un poco, a veces los números son fríos, entonces como conozco muy bien el trabajo de Rafael, pues quisiera comentarles algunas de sus contribuciones, por ejemplo, en la biotecnología aplicada en la industria petrolera. Rafael es pionero en encontrar enzimas y condiciones de reacción, porque como ya hemos visto a lo largo de este simposio, las condiciones de reacción son muy importantes. Entonces, estas enzimas han podido catalizar la oxidación de compuestos considerados como contaminantes y que se encuentran presentes en combustibles fósiles. Por ejemplo, los compuestos azufrados presentes en diésel. También investigó sobre la oxidación enzimática de otros contaminantes como hidrocarburos poliaromáticos, que son considerados agentes cancerígenos y carcinogénicos y que se encuentran en todos lados, en el aire, en el suelo, en el agua. También Rafael tuvo contribuciones relevantes en el estudio de oxidación enzimática de colorantes textiles utilizados en la industria. De hecho, una de sus distinciones por la editorial Elsevier lo reconoció, por la agencia Thomson Reuters, lo premió como el artículo mexicano más citado en la década de 1999 a 2009 y fue justamente por este trabajo. También ha estudiado la oxidación enzimática de pesticidas de diferente naturaleza química, prohibidos en varias partes del mundo, pero tristemente todavía usados en países del tercer mundo como México. En fin, que sus contribuciones son numerosas.
como ya mencionó el doctor Gosset, Rafael fue investigador titular aquí en el instituto entre 1994 y 2014 o 2013 más o menos, si mal no recuerdo, Rafael. Y a partir de ahí se lanzó a una nueva aventura en Ensenada y, como decía la doctora Palomares en la mañana, con su lámpara, ¿no?, para poner luz en ciertos aspectos de la ciencia, pues ahora se ha dedicado a la bionanotecnología, que es sobre lo que nos platicará hoy. Entonces, gracias, Rafael, por aceptar la invitación. Y pues bueno, eres parte de esta historia, eres parte del cumpleaños del instituto y bienvenido a casa. Pues muchas gracias, Marcela, por esa muy amable presentación. Y sí, desde luego estoy feliz y felicito a todos los que han contribuido a la consolidación de un instituto de tan altísima calidad como es el Instituto de Biotecnología en Cuernavaca. Y bueno, pues para empezar voy a compartir mi pantalla para comenzar con mi presentación. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí, les voy a hablar ahora, pues no de cuestiones ambientales, sino más bien de cuestiones médicas o biomédicas, y es utilizar reactores enzimáticos a nivel nanométrico para el tratamiento de reemplazo enzimático. Bueno, quiero mostrarles esta foto, pues esta foto son las instalaciones en Ensenada, que en realidad son una gemación del Instituto de Biotecnología. Entonces, es gracias a que pudimos movernos del Instituto de Biotecnología y a la inversión importante que hizo la UNAM en Ensenada. Bueno, pues se creó el Departamento de Bionanotecnología, que conlleva una inversión pues casi de $12 millones. Bueno, pues voy a empezar como siempre, con la diapositiva la más importante para mí, y es el listado de toda la gente que ha estado involucrada en lo que les voy a mostrar el día de hoy. Evidentemente hay una larga lista de estudiantes de posgrado y postdoctorantes que han participado en esto, y colaboraciones tanto en casa como nacionales e internacionales. Entonces es realmente gracias a todos ellos que lo que les voy a presentar lo puedo hacer, es gracias al trabajo y al esfuerzo de todos ellos. También es importante decir pues que las fuentes de financiamiento, ahora tan escasas, pues han sido también importantes durante este desarrollo de investigación, en especial pues a la UNAM y al CONACYT, que eso es casi evidente, pero en los últimos años hemos tenido financiamiento de la Universidad de California en su campus en San Diego, y también una colaboración y un apoyo financiero importante de una empresa Psicofarma, que también está interesada en esta tecnología que les voy a presentar. Bueno, cuando uno habla de nanopartículas, nanotecnología, bueno, se nos vienen a la mente muchas formas, partículas y materiales. Aquí, y sobre todo ahora que está de moda esto de la administración con materiales nanotecnológicos de los fármacos, ¿no? Pues hay una gran variedad de nanopartículas que pueden ser utilizadas como nanoacarreadores de cualquier cosa. Están pues, los liposomas, nanotubos, nanoesferas, nanopartículas porosas. Entonces hay una gran diversidad. Nosotros nos enfocamos en nuestro estudio en las cápsides virales, y les voy a explicar un poco qué es esto. Los virus, como ustedes saben, pues hay una gran diversidad, y no solo de formas, sino también de tamaños. Van desde los 20 nanómetros hasta casi 600 o más nanómetros. Hay virus muy grandes y tienen una propiedad muy interesante para ser unos buenos acarreadores de materiales. En primer lugar, son estructuras que se autoensamblan, que no se requiere meter energía para que se ensamblen. De hecho, pues la evolución ha diseñado estas proteínas, estos monómeros que conforman estas cápsides, de tal manera que en ciertas condiciones de pH y fuerza
iónica se ensamblan automáticamente, no hay que meterles ningún tipo de energía. Otra de las propiedades importantes es que debido a su tamaño, pues tienen una alta superficie específica y esa está compuesta pues, de aminoácidos que tienen grupos reactivos en donde se pueden hacer modificaciones químicas o también dentro de la proteína modificaciones genéticas para darle propiedades a esta superficie totalmente diferente. Y en el caso de las cápsides que están desprovistas del material genético, bueno, pues son estructuras huecas en donde en el interior se les puede colocar pues cualquier cosa, desde un fármaco, una proteína, un material genético, evidentemente, pero también material inorgánico como nanopartículas de diferentes materiales. Muchas de ellas son estructuras porosas y eso digamos, desde el punto de vista de reactores, pues es importante. Les voy a explicar después por qué. Y también algunas de estas cápsides virales son capaces de ser internalizadas por las células. Y en el área biomédica eso es muy importante, ya sea para llevar los fármacos o otro tipo de material. Estas cápsides virales o virus-like particles son, no es el virus, es solamente utilizar, digamos, la cáscara del virus sin ningún contenido de material en el interior. Y pues no son infecciosas, evidentemente, son totalmente viables para ser y biocompatibles para ser utilizadas como vehículos para la administración de muchas cosas. Hay muchos grupos de trabajo en el mundo que trabajan sobre esto de la administración específica, ¿no? Por medio de nanopartículas de fármacos, ¿no? A lo que le llaman ellos el drug delivery. Y nuestro grupo de trabajo ha sido enfocado a no llevar fármacos, sino llevar actividad enzimática. Y estas cápsides, como ustedes lo pueden ver aquí, pues pueden contener a la enzima en su interior y pueden transformar pues, cualquier sustrato que pueda introducirse a través de los poros y dispersar el producto también a través de los poros. Otra de las cosas muy importantes es que esta superficie reactiva, digamos, con grupos que pueden ser modificados químicamente, pues nos da la oportunidad de funcionalizarlas y darles propiedades adicionales a estos nanovehículos o a estas cápsides virales. La química de funcionalización es muy amplia y aquí simplemente les muestro algunos ejemplos de reacciones químicas que se pueden utilizar para funcionalizar a diferentes residuos de aminoácidos sobre la superficie. Eso pues nos da la posibilidad de ponerle ligandos alrededor de la nanopartícula y que puedan ser reconocidos por receptores específicos en la superficie de las células y puedan ser internalizados. Entonces, como les digo, la química es muy amplia, muy vasta, se le puede pegar casi cualquier cosa en la superficie de estas cápsides virales y pueden ser desde moléculas muy pequeñas hasta moléculas pues bastante grandes. Voy a empezar haciendo una historia de esta gemación y les voy a empezar mostrando trabajos que se iniciaron en el Instituto de Biotecnología ya hace no sé cuántos años, ya son muchos, más de 10 años. Y al inicio nos enfocamos porque veníamos trabajando con hemoproteínas, como lo decía Marcela, para la transformación de diferentes cosas, entre ellos contaminantes. Y veníamos también trabajando con el citocromo P450, por su versatilidad y su capacidad de transformar diferentes materiales. Bueno, en el caso del cáncer, que es un problema de salud pública mundial, 12 millones de muertes al año, o sea, es un problema muy complejo. El cáncer es una diversidad de enfermedades y la fisiología celular del cáncer es diferente aún en diferentes células dentro del mismo tumor. Entonces, no es fácil. Y la mejor herramienta que tenemos hasta ahora para combatir el cáncer, pues es la quimioterapia. Sigue siendo, desafortunadamente, la quimioterapia. Esta, pues, está basada en la administración de un citotóxico
y para evitar la toxicidad generalizada, lo que se hace, o lo que la industria farmacéutica ha desarrollado, son compuestos que tienen que se activan ya una vez dentro del cuerpo y empiezan a ejercer su efecto citotóxico. Y en la gran mayoría de los casos, esa activación es dada por una enzima o por una diversidad de enzimas, una familia de enzimas que son los citocromos P450. Entonces, los fármacos que se encuentran en la farmacia o en la ampolleta o en la pastilla, pues en realidad no son biológicamente activos, sino hasta que dentro del cuerpo este citocromo P450 lo activa. Esta es rápidamente una tabla de todos los medicamentos que son usados en la quimioterapia, y como ustedes pueden ver, pues en realidad son los citocromos P450 diferentes que están involucrados en la activación. Esta activación pues puede ser simplemente una oxidación, hidroxilación, hay N de metilaciones, una serie de transformaciones que producen el compuesto realmente activo. Me voy a detener aquí un poquito en la estructura. Bueno, como ustedes pueden ver, hay una gran diversidad de estructuras químicas de estos fármacos de quimioterapia. Me voy a detener en el tamoxifeno, que es el fármaco más utilizado para combatir el cáncer de mama. Y este tamoxifeno también tiene que ser activado por diferentes citocromos P450. En el caso específico del cáncer de mama, hay varios problemas. El primero es que la actividad de citocromo P450 en las células tumorales, que es donde se tienen que activar, es muy baja. Aquí en barras oscuras ustedes pueden ver la expresión de diferentes citocromos en los tumores, y esa expresión es más baja que en las células sanas o en las células alrededor de este tumor. Eso implica que el fármaco es activado preferentemente en células sanas, y ese es el origen de los drásticos efectos secundarios de la quimioterapia que todo el mundo conocemos. Otro problema que tienen los oncólogos es que las expresiones de los diferentes citocromos en los diferentes tejidos y tumores pues es muy diversa. Entonces, desafortunadamente, aunque hay un conocimiento muy vasto del efecto de estos fármacos, pues muchas veces sigue siendo ensayo y error, y las dosis o el medicamento se tiene que adecuar a la respuesta de cada paciente. Por otro lado, quiero decirles que el 20% de la población presenta aún niveles más bajos de expresión del citocromo P450. Entonces eso hace mucho más difícil el tratamiento por quimioterapia. Nosotros lo que estamos proponiendo es que podemos utilizar estas cápsides virales, ¿verdad? Podemos funcionalizarlas para llevar enzimas a los tejidos específicos en donde se requieren. Entonces, bueno, una de las primeras situaciones en las que nos enfrentamos es que el citocromo P450 es muy inestable, es difícil de trabajar con él, y vemos que en condiciones, pues digamos, de operación catalítica, pues su actividad es muy baja. O sea, como todas las hemoproteínas, pues tiende a inactivarse en presencia de peróxido de hidrógeno, algo que estuvimos estudiando en el Instituto de Biotecnología durante muchos años, y pues pudimos proponer pues, las vías de inactivación de estas hemoproteínas. Entonces, el primer desafío para tener un tratamiento, digamos, para poder mejorar la eficiencia de esta quimioterapia, requeríamos de tener un citocromo estable en condiciones fisiológicas y que su actividad permaneciera por mucho tiempo. Afortunadamente, y gracias a la profesora Frank Arnold, que desafortunadamente no pude conectarme para ver su conferencia, pues ella muy amablemente nos regaló un citocromo P450 de una bacteria, Bacillus megatherium. Este era nada más el dominio hemo de ese citocromo, y que ella lo evolucionó para tener una actividad peroxidasa mejorada. Esta tenía muchas ventajas con respecto a los citocromos humanos o de otros organismos,
porque pues, se podía producir fácilmente por expresión heteróloga, eso era totalmente soluble, estable, entonces tenía muchas ventajas. Pero desafortunadamente, pues la estabilidad era baja. Y aquí el doctor Abraham Vidal, durante su tesis de doctorado en nuestro laboratorio, pues hizo un análisis in silico de esta proteína y para proponer, proponer nuevas variantes que tuvieran una mejor estabilidad y que no solo tuvieran actividad durante los 2 primeros minutos de la reacción. Para eso, bueno, esta variante que se obtuvo por evolución dirigida en el laboratorio de Franz Arnold, tenía más o menos 10 mutaciones, y lo que hizo Abraham fue utilizar simulaciones en mecánica cuántica, en un sistema híbrido de mecánica cuántica y mecánica molecular, en donde lo que él analizó en la zona cuántica, con la capacidad de cómputo que se tenía, pues alrededor de 300 átomos, y el resto de la proteína la modeló en mecánica molecular. Eso nos permitía pues tener un análisis completo de la proteína, y la idea era ver o tratar de determinar cuál era la ruta de los electrones que llevaban a la inactivación del citocromo P450. El protocolo era más o menos sencillo. Se tenía en la zona cuántica el grupo hemo y la primera capa de residuos de aminoácido alrededor, y se le extraía un electrón al hemo, que es lo que sucede en realidad, y después se buscaba el residuo alrededor de ese sitio activo que iba a donar el electrón al grupo hemo. Una vez que se encontraba ese residuo, se movía a la zona cuántica a ese residuo y se volvía a hacer la experimentación in silico para determinar. Con ese mecanismo fuimos capaces de detectar 4 rutas diferentes en donde por medio de la probabilidad de transferencia de electrones intramolecular dentro de la molécula, y se pudo detectar cuáles residuos había que mutar para poder parar ese flujo electrónico. Aquí en esta tabla nada más es para decirles que fueron 2 los criterios. Uno, en donde hubiera mayor densidad de spin, o sea, en donde era más probable que el electrón se perdiera, y residuos que se encontraran cerca del grupo hemo. Bueno, se hicieron las mutaciones sitio dirigidas de estas variantes, y después, para no hacer la historia muy larga, encontramos con una combinatoria ya un citocromo P450 estable a las condiciones de reacción. Y bueno, pues habíamos pasado el primer escalón, y ahora sí podíamos pretender encapsidar o encapsular este citocromo de Bacillus megatherium dentro del reactor, dentro de la cápside, para tener nuestro nanoreactor, ¿no? Y así poder el profármaco transformarlo en el fármaco activo. Entonces, ese era el objetivo de nuestra investigación. Empezamos a trabajar con un virus de planta. Es un virus para el frijol cauquí. No es evidentemente patógeno ni para eucariontes ni para el humano, sino simplemente para el frijol. Entonces empezamos, este virus tiene 30 nanómetros de diámetro, y teníamos la ventaja de que había una complementariedad en las cargas entre la superficie interna de la cápside y la superficie externa del citocromo. Entonces, eso nos facilitaba que la encapsidación podía ser por complementariedad de cargas. Y así lo hicimos. Simplemente había que desensamblar este virus en ciertas condiciones, eliminar el material genético y luego volver a formar la cápside ya en presencia de la enzima. Y así lo hicimos y obtuvimos, aquí está una micrografía electrónica en donde ustedes pueden ver los nanoreactores. Estos ya contienen a la enzima en el interior,
Y una de las envidias que estos sistemas biológicos provocan en nuestros colegas que trabajan con materiales inorgánicos o de otra naturaleza es que son partículas totalmente dispersas. Y eso es, pues, por la naturaleza así las hizo. O sea, todos los virus tienen el mismo diámetro, e igual nuestros nanoreactores pues son monodispersos, el diámetro varía muy poco, y en este caso fuimos capaces de encapsidar 14 moléculas de citocromo P450 dentro de la cápside. O sea, teníamos 14 moléculas y ahí también determinamos que la capacidad de estos nanoreactores para poder transformar el tamoxifeno y otros medicamentos utilizados en quimioterapia, y los productos son exactamente los mismos que hacen los citocromos P450 humanos cuando están en presencia de estos profármacos. O sea, por ese lado, el citocromo de Bacillus megatherium catalíticamente hace exactamente lo mismo que los citocromos, y sobre todo el citocromo 3A4, que era el que queríamos mimetizar. Entonces, pero no estamos conformes con la capacidad de estas cápsides y nos fuimos a un bacteriófago, el P22, que tenía un tamaño más grande, o sea, podíamos encapsidar más moléculas de enzima, y otra ventaja es que tenía los poros también más grandes. Eso permitiría reducir las limitaciones de transferencia de masa entre el interior, ya sea para incorporar al sustrato y para también dejar fuera al producto. Aquí lo que se tuvo que hacer fue una proteína de fusión entre un péptido que sirve de templado para la conformación de este virus y el citocromo. Una vez hecho esto, en presencia de la proteína de capa, bueno, se formaban ya los nanoreactores con el citocromo P450 en el interior. Aquí está otra fotografía. Ustedes ven que realmente son nanoreactores pues muy bonitos, ¿no? Muy monodispersos, y conteniendo en este caso casi 110 moléculas de enzima por cápside, o sea que habíamos incrementado la capacidad de carga en un orden de magnitud. Y bueno, pues tiene un diámetro un poco más grande que el del COPI, pero este P22 pues funciona perfectamente. Y otra de las cosas, haciendo lipofecciones, estas fotografías del confocal nos muestran aquí, es una cumarina, que es un sustrato específico del citocromo P450, que al ser oxidado florece en el verde. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una cierta actividad de citocromo P450 en estas células HeLa, pero una vez tratadas con los nanoreactores, pues la actividad citoplásmica del citocromo pues, se incrementa enormemente, como ustedes pueden ver. Entonces, estos nanoreactores sí pueden internalizar actividad dentro de las células. El siguiente paso, y como dijimos, una de las propiedades de estas cápsides virales es que su química es fácil, ¿no? O sea, se puede decorar con muchas cosas, pues entonces queríamos orientar a estos nanoreactores enzimáticos a tejidos específicos. Y para probar el principio empezamos utilizando el ácido fólico, ¿no? Sabemos que pues, todas las células o muchas células tienen ácido fólico, pero en especial las células tumorales tienen una densidad, algunas de ellas, una densidad de receptores de ácido de folatos mayor que en las células normales, pero era para probar. Y otra de las cosas que hicimos fue cubrirlas con polietilenglicol para reducir su inmunogenicidad. Entonces se hizo un polietilenglicol con una cabecita de ácido fólico, y luego ese se pegó alrededor de la superficie para que fuera reconocido por los receptores de ácido fólico. Y aquí están pues también las fotografías en microscopía electrónica de los reactores, los nanoreactores sin funcionalizar y funcionalizados, y bueno, sus características cinéticas, evidentemente, entre más capas le pongamos en la superficie, bueno, pues hay mayor limitación de transferencia en masa, y la actividad
se reduce, pero sigue siendo muy importante y puede ser utilizada para incrementar la actividad enzimática en el interior de las células. Y aquí esto ya no fueron lipofecciones, sino realmente ya fue la interacción ligando-receptor, y ustedes pueden ver en estas células tumorales que cuando se tiene el receptor del ácido fólico, la internalización pues es mucho mayor. Y eso también pasaba en células tumorales de mama, en donde la actividad citocromo P450 en el interior se incrementaba de manera significativa. Entonces, esa era la primera prueba de que podíamos dirigir estos nanoreactores a células específicas. Y ahora el siguiente paso, bueno, pues era hacerlas específicamente a células tumorales de mama. Bueno, algo muy importante que les tengo que decir es que la idea es que habiendo una actividad mayor, como en el anterior, del citocromo P450, bueno, la activación del fármaco iba a ser más eficiente y las dosis podrían ser menores y los efectos secundarios por consecuencia también. Y en efecto, si vemos en las células no tratadas con los nanoreactores y tratadas, nos damos cuenta que las dosis necesarias para matar a las células se reduce a la mitad, y en algunos casos a más de la mitad. O sea que el hecho de tener una mayor actividad en el interior de la célula hace que el fármaco se active y contienda contra estas células tumorales. Bueno, esta tecnología la patentamos tanto en México como en Estados Unidos. Pero queríamos ir más lejos, queríamos tener ya no ácido fólico, sino queríamos tener receptores mucho más específicos. Y hicimos también la combinación con otro tipo de terapia, la terapia fotodinámica, y entonces fabricamos un nanoreactor más complejo. En primer lugar, bueno, pues tenía nuestro citocromo en el interior, en donde podíamos transformar estos fármacos, estos profármacos en los fármacos activos, y luego le pusimos porfirinas, que son compuestos que pueden producir especies reactivas de oxígeno cuando son irradiados con diferentes tipos de luz. Entonces queríamos combinar estas dos terapias para eliminar células cancerosas, y ahora la funcionalización fue con un derivado del 17-beta-estradiol. Este derivado es 17 veces más afín a los receptores de estrógenos que el estrógeno natural. Entonces teníamos una ventaja adicional. Se hizo la química para poder tener nuestro polietilenglicol con este derivado de estradiol en la punta y cubrir nuestras nanopartículas con este compuesto. De esa manera, pues tendríamos un nanoreactor que tenía, además de tener la actividad enzimática, tenía la actividad fotodinámica. Y aquí están los resultados, y ahora sí lo hicimos con dos tipos de células tumorales, unas que tenían receptores de estrógenos y otras provistas de esos receptores. Y aquí ustedes pueden ver en la fluorescencia, pues es la presencia de la actividad fotodinámica, ¿no? De la porfirina en rojo, y solamente se ve claramente en aquellas células tumorales que tienen receptores. De la misma manera, la actividad del citocromo P450 dentro de las células, pues es mucho más importante cuando están funcionalizadas con este estrógeno. Y aquí lo podemos ver, ya sea en la intensidad de la emisión roja, que es la actividad fotodinámica, o la actividad del citocromo en la transformación de esta cumbre. Entonces, ahí vemos que podemos dirigirlas específicamente a los tejidos que nosotros queremos. Aquí están las pruebas de citotoxicidad con las células tumorales de mama, y ustedes pueden ver que hay un efecto, vimos un efecto sinergético entre la actividad fotodinámica y la actividad enzimática,
Eso lo atribuimos a que esta porfirina, al ser irradiada, produce radicales superóxido, y es conocido que las células tumorales tienen alta actividad superóxido dismutasa, la cual produce peróxido de hidrógeno, y ese peróxido de hidrógeno pues activa todo el ciclo catalítico del citocromo P450. Y bueno, pues este envolvimiento en el polietilenglicol pues también reduce la respuesta inmune de estos nanoreactores al ser, digamos, introducidos al cuerpo. Bueno, otra de las cosas es también que hicimos fue hacer reacciones en cascada, en donde íbamos a poner la fuente de peróxido de hidrógeno dentro del mismo reactor, y llegamos a producir este tipo de nanoreactores. El citocromo P450 en el interior, y luego en el exterior le poníamos glucosa oxidasa para que en presencia de glucosa se produjera peróxido de hidrógeno, y activara el citocromo P450. Esta es una imagen que me encanta. Ustedes pueden ver el tamaño, son 25 nanómetros del reactor. En el interior está lleno, tiene 110, 109 moléculas de citocromo en el interior, y luego está decorada con moléculas de glucosa oxidasa, ¿no? En las fotografías vemos algunos reactores que tienen 2 o hasta 3 glucosas oxidasas pegadas. Evidentemente hay algunos que no tienen, pero en general, en promedio, calculamos que habría 1.7 moléculas de glucosa oxidasa por cápside. Y aquí está pues la transformación, la capacidad de transformación de estos nanoreactores, ahora en presencia solamente de glucosa. Y entonces se podía hacer la transformación de estos fármacos de quimioterapia sin necesidad de adicionar absolutamente nada, nada más llevando estos nanoreactores al tejido tumoral, y ahí la concentración de glucosa es suficiente para empezar a transformar a los profármacos. También ensayamos partículas para este efecto, partículas no orgánicas, como en este caso es una partícula mesoporosa de lantano, trifluoruro de lantano, dopada con terbio. Yo sé que para nosotros los bioquímicos eso es extraño, son las tierras raras, pero la propiedad de esta nanopartícula, en primer lugar, de que es porosa y que puede incorporar proteínas, es que es luminiscente. Entonces se puede ver su desplazamiento dentro del cuerpo si se quisiera. Y entonces aquí lo que hicimos fue ponerle al citocromo P450 y a la glucosa en diferentes proporciones. Y bueno, pues estos nanoreactores también son capaces de transformar los profármacos en fármacos activos solamente en presencia de glucosa, y con la ventaja de que los podemos ir viendo hacia dónde van. Otro de los trabajos que hemos hecho en esto de enviar actividad enzimática, y esto fue dirigido por el doctor Alejandro Huerta, pues es hacer el tratamiento de la leucemia linfoblástica. El 25% de los cánceres son leucemias, ¿no? Y estos pues es especialmente drástico en niños, ¿no? Y el tratamiento que se tiene pues es la administración de asparaginasa, porque pues estas células son dependientes de asparagina, y entonces si retiramos la asparagina, bueno, pues estas células mueren. Entonces la idea fue utilizar el mismo vehículo, la cápside del P22, del bacteriófago P22, y meterle la asparaginasa en el interior. Y bueno, pues se ve aquí, también fue decorada con polietilenglicol para disminuir su inmunogenicidad, y bueno, comparada con los diferentes medicamentos desnudos que tiene que hay en el mercado para el tratamiento de la leucemia. Bueno, pues también estos nanoreactores fueron capaces de ejercer un efecto citotóxico en células tumorales. Más aparte que la ventaja que son mucho más estables a proteasas, ¿no? Y en condiciones fisiológicas, y esto hace que la actividad de la asparaginasa tenga tiempos de vida mucho mayores. Bueno, entonces ahora voy a
empezar a hablarles esto de la terapia de reemplazamiento. Esto fue para, digamos, el cáncer, ¿no? Y así empezamos, pero nos dimos cuenta que hay una gran diversidad de enfermedades que son originadas por la falta o por la deficiencia de actividad enzimática. Entonces, estos vehículos pues se hacen ideales, ¿no? Para poder llevar enzimas para tratar estas enfermedades. Y de hecho existen tratamientos de reemplazo enzimático, pero en donde se utiliza la enzima, digamos, en su estado nativo, pura, o en algunos casos pegilada para evitar también pues, la cuestión inmunológica. Pero aquí lo que a nosotros se nos hacía mucho más inteligente, ¿no? Es ponerle ligandos a esa actividad enzimática en estos nanoreactores enzimáticos y que fueran reconocidos por las células, y entonces se iban a quedar exactamente donde se pretendía, ¿no? Hacer una medicina más dirigida, más inteligente. Y bueno, pues el primer caso es la galactosemia, ¿no? La galactosemia clásica, pues es una enfermedad pues que es bastante, digamos, común, porque muchas de estas enfermedades de deficiencia enzimática son muy raras, pero esta es relativamente común, una entre 62,000 nacimientos la presenta, y el tratamiento más clásico es pues, quitar galactosa de la alimentación de los pacientes, ¿no? Pero eso no siempre es fácil, aparte producimos galactosa nosotros, entonces no es muy... Y sí existe el tratamiento de reemplazo enzimático con enzima purificada o pegilada. Lo que nosotros dijimos, bueno, pues nosotros podemos poner a la glucosa 1-fosfato-uril transferasa, que es la responsable de hacer esta transformación de galactosa a glucosa 1-fosfato y la UDP galactosa, ¿no? Entonces ese es el proceso que debería tener los pacientes y no lo tienen. Entonces, pues lo que hicimos fue hacer estos nanoreactores. Aquí están las fotos de estos nanoreactores ya con la GAL en el interior. Y bueno, pues esas son las constantes catalíticas. Sí pierden un poco de actividad, pero siguen siendo activos y los ensayamos en una diversidad de células. Y en este caso, pues no es un problema tumoral, entonces no necesariamente tienen que ser células tumorales. Y como podemos ver, bueno, la internalización de estos nanoreactores se dio pues, en los 3 tipos de células que nosotros ensayamos. Entonces es una buena solución para generalmente estos tratamientos son caros y lo van a ver más adelante, ¿no? Y sobre todo en estos que son las enfermedades de almacenamiento lisosomal, que son muchas y son algunas muy comunes, ¿no? Como está pues, la enfermedad de Gaucher, de Fabry, de Pombe, son enfermedades en donde una de estas enzimas en los lisosomas falta o está con una actividad muy baja y tiene diferentes consecuencias, unas de ellas bastante graves. Y una de las más comunes es esta, la de Gaucher, que en realidad es de las enfermedades estas una de las más comunes, que pues lo que hace es producir, acumular un metabolito no transformado que tenía que ser transformado por esta enzima, la glucocerebrosidasa, y tiene pues consecuencias en todo el organismo. Aquí lo importante es que el tratamiento es costosísimo. Digamos, se requieren 60 unidades por kilogramo de paciente. El costo de una inyección son $14,700. Se necesitan dos inyecciones al mes. Entonces, el tratamiento para un paciente es de $360,000 al año. Pues eso hace que en muchos casos pues sea imposible someter al tratamiento al paciente con esta tecnología. Lo que nosotros hicimos fue igual un nanoreactor enzimático en donde ahora le pusimos manosa porque pues eso facilita la entrada de los nanoreactores a las células. Aquí están otra vez las micrografías electrónicas, las imágenes. Aquí
Vemos el cambio de diámetro hidrodinámico del nanorreactor no funcionalizado, como lo habíamos visto antes, pues era más o menos de 28 nanómetros. Aquí la presencia del polietilenglicol y la manosa en el extremo, pues incrementa ese diámetro. Y lo que hicimos fue tratar estas macrófagos, porque aquí lo importante es que se internalicen en los macrófagos. Y como ustedes pueden ver, aquí está el control con la actividad. Bueno, aquí hay algo interesante y me regreso. Aquí aquí tuvimos que ponerle un fluoróforo a la proteína para dos razones. Una, para hacerla más negativa y que pudiera tener una mejor interacción con la cápside y las cápsides fueran más estables. Y por el otro lado, pues darle la propiedad de poderlas ver, ¿no? Por fluorescencia. Y entonces aquí nosotros podemos ver cómo tanto que los nanorreactores sí estaban en el interior de la célula, ¿no? Y cuando no estaban funcionalizados, pues pocos de ellos podían entrar, ¿no? Sin embargo, ya con la manosa como ligando para los receptores, pues vemos que la cantidad de actividad enzimática en el interior es mayor. Y lo pudimos ver, ¿no? En el caso aquí de tanto la actividad intramolecular, intracelular, perdón, vemos que con la manosa sube de manera muy importante. Y algo fundamental es la estabilidad. Aquí ustedes pueden ver la inactivación en condiciones fisiológicas de la enzima libre. Por eso se tienen que dar 2 inyecciones mensuales y la actividad desaparece muy rápido. Pero una vez que están encapsidadas, bueno, pues resisten más, son más estables, resisten más a la acción de las proteasas. Y entonces, bueno, pues tenemos una preparación mucho más estable. Y aquí ustedes pueden ver que la actividad pues es mucho mayor cuando se le ponen las cápsides, digamos los nanorreactores, y compite la manosa, ¿no? Pues de hecho esto es para demostrar que la internalización está mediada por el ligando de manosa. Otra, y estos ya son de las cosas que todavía estamos trabajando en ellas, y es esta enfermedad de Pompe, ¿no? En donde la alfa-glucosidasa ácida es la que está faltando. Aquí, pues, también la frecuencia es 1 en cada 40,000 nacimientos. En los descendentes africanos esto se incrementa, o sea, es 1 en cada 14,000. Y aquí lo que pasa es que esta enzima, pues, es la encargada de metabolizar el glucógeno, y bueno, la acumulación de glucógeno tiene consecuencias. Estas son algunas de las micrografías. Esto está todavía en curso. Encontramos que una proporción 1:10 era la mejor, y todavía estamos trabajando en esta. En otra que estamos también trabajando es en esta Minge enfermedad, que es una enfermedad mitocondrial neurogastrointestinal encefalopática, no sé cómo decirle esto en español, por ahí alguien me podrá ayudar en eso, y pues es la deficiencia de la timidina fosforilasa. Esta sí es una enfermedad muy rara y solamente se dan algunos casos por año, muy poco. Pero aquí lo que nos interesó fue la dirección mitocondrial. Y para eso lo que hicimos fue funcionalizarlas con trifenilfosforium, que es un conocido, digamos, hay una afinidad específica por las mitocondrias. Digamos, es un ligando mito dirigido, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue poner la enzima dentro de los nanorreactores y funcionalizarla. Y pues sí nos dimos cuenta que podemos dirigirlas a mitocondrias. Este es un trabajo que todavía está en proceso, pero como ustedes pueden ver, tanto en las células tumorales, el direccionamiento específico por el derivado del estradiol, las manosas en los macrófagos y trifenilfosforium específico para mitocondrias. Esa es la gran ventaja de tener las enzimas en nanorreactores y no administrarlas libre como se hace actualmente para la
terapia de reemplazo enzimático. Otra de las cosas que hemos ido aprendiendo en el transcurso de estos es que los nanoreactores son condiciones enzimáticas muy diferentes a las que conocemos en el laboratorio. En principio, porque las concentraciones de enzima en el interior, como ustedes pueden ver en todos estos casos de nanoreactores enzimáticos, nuestros y de otros grupos, pues las concentraciones pueden llegar a ser 6 molar. Digo, nadie utiliza esas concentraciones en un ensayo enzimático en el laboratorio, en donde generalmente son a veces hasta de picomol, ¿no? Las concentraciones de enzima. Entonces, una de las condiciones, estas condiciones de las enzimas altamente confinadas son diferentes. Y nosotros estamos trabajando en tratar de elucidar cuáles son las condiciones o, digamos, las características catalíticas. En primer lugar, en ambiente altamente confinado, digamos, el estado cuasi estable que propone Michaelis-Menten no se da. O sea, aquí, en realidad, la concentración de enzima es superior, muy superior a la concentración de sustrato, cosa que no se da en un ensayo enzimático normal, ¿no? Generalmente es al revés, la concentración de sustrato. Y aquí el problema es que en el caso de un exceso de sustrato, bueno, se asume que una molécula de enzima que libera el producto inmediatamente forma un complejo enzima-sustrato, y aquí no pasa. Entonces hay que hacer consideraciones especiales en ambientes altamente confinados. Y otra consideración cinética, pues es las limitaciones de transferencia de masa, ya que el sustrato tiene que pasar por un nanoporo. O sea, tiene que pasar por un poro de estos nanoreactores y el producto tiene que difundir hacia el exterior también por poros. Entonces hay que considerarlo. Y otra cosa también importante, sobre todo cuando se están tratando reacciones en cascada, es esta propiedad de la canalización del sustrato. Se llama, cuando están muy cerca dos enzimas, la cinética es mucho más, o sea, las velocidades de transformación se aceleran. Eso también habría que considerarlo. Entonces, es algo también que nos interesa, es hacer el estudio cinético de estos nanoreactores en términos básicos de enzimas altamente confinadas. Y bueno, algo que para terminar, y que ya creo que se los había presentado, pero me encanta hacerlo, porque estas cápsides las podamos dar motilidad, o sea, las podemos hacer que se muevan. Y eso se hace produciendo estas cápsides en modificaciones que nosotros le llamamos de Janus, ¿no? Este dios que tiene dos caras. Y la idea era ponerle platino solamente a la mitad de la partícula viral. Estamos hablando de los virus. Y en presencia de peróxido de hidrógeno, pues habría la producción de oxígeno, un burbujeo y un movimiento diferencial. Para eso, lo que hicimos pues fue con platino hacer un sputtering, le llaman, ¿no? Y es una manera de hacer llover átomos de un metal en una cámara especial, en un filamento con el metal que se quiera, en alto vacío, y esto hace que se cubran las superficies, pues, casi se puede controlar el espesor de la superficie sobre las que se está depositando. Entonces, la idea para producir estas partículas tipo Janus, lo que hicimos es que el filamento se puso de manera inclinada para que la irradiación fuera inclinada y produjera como una sombra. Y aquí ustedes pueden ver las fotos. Esta parte oscura pues es la parte que fue cubierta con platino y la otra queda libre. Aquí se ve muy bien en esta fotografía, tenemos una parte con platino y otra parte sin platino. Aquí es ampliación de una de estas fotos. Y si hacemos la cuantificación de platino en la partícula, les recuerdo que son 28 nanómetros de diámetro, pues podemos ver que el contenido de platino solo se encuentra en la mitad de una de ellas. Y bueno, pues nada más les voy a presentar, creo que cambiar esto. A ver si con sí me deja. Son las partículas virales con un fluoróforo para poderlas seguir en el microscopio, y se ponen en ausencia de peróxido de hidrógeno. Ustedes pueden ver que esta partícula se mueve pues, como en un movimiento browniano, ¿no? Normal, y no pasa de ahí. Sin embargo, cuando esta partícula se le pone peróxido de hidrógeno, pues empieza a viajar. O sea, es un
es un cohete viral, ¿no? Es una partícula viral muy rápida, ¿no? Es como Speedy González, y es algo que también podemos hacer. Si se cubren estas partículas con níquel o con un material magnético, pues también podemos dirigirlas magnéticamente, y llevarlas al lugar donde quieran. Esto pues nos dio acceso a la portada de esta revista, donde se utilizan estos motores virales, y aparte se pueden liberar su cargo en condiciones específicas. Bueno, pues ya para terminar, voy a recordar las palabras de Winston Churchill, que decía que era sabio mirar hacia el futuro, pero que habría que tener cuidado y no ver hasta donde se pudiera ver. Nosotros estamos seguros que el efecto de la nanotecnología en la medicina va a revolucionar muchas cosas, porque se va a hacer una farmacología más inteligente, más dirigida, se van a eliminar las administraciones, en muchos casos sistémicas, ¿no? En donde tienes que administrar dosis altísimas para que llegue la concentración adecuada al tejido enfermo, y ahora yo pienso que ya vamos a poder dirigir todos los medicamentos y los tratamientos, como en este caso de la actividad enzimática, la vamos a poder dirigir al tejido en donde realmente hace falta y no estar produciendo efectos secundarios en otros tejidos. Y yo sí estoy convencido que le podemos dar a estas nanopartículas propiedades reactivas, ¿no? que puedan reaccionar a estímulos y puedan liberar el medicamento en un estímulo definitivo. Y bueno, y estos tratamientos de reemplazo enzimático, pues el futuro también es tenerlas enzimas encapsidadas con propiedades y que las dosis sean menores y menos costosas. Bueno, pues hasta aquí llego. Realmente repito que fue un verdadero placer el que me hayan invitado a participar en este festejo del Instituto de Biotecnología, y estoy pues abierto a sus preguntas. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas, entonces, ok, empecemos allá. Hola, Rafael, soy Enrique Salas. Hola, Enrique, ¿qué tal? Es un gustazo ver el trabajo impresionante que tienes. Y lo que quería preguntarte es si han hecho algunas pruebas de este tipo de nanopartículas o nanoreactores, como bien dices, pero ya en animales completos. Porque, sí. O sea, los resultados son maravillosos en células en cultivo, en diferentes tipos de células, pero ¿qué tan accesibles son para exponer a ya organismos completos? Sí, en realidad estamos en eso. Nos costó un poco de trabajo encontrar los grupos en los que podíamos hacerlo en vivo. Y ya estamos trabajando en eso. Y algo que es este proyecto de psicofarma también implica ese tipo de experimentos. Pero ya lo estamos haciendo, y ahí, bueno, pues vamos a probar ya en ratones de laboratorio, y estamos trabajando con grupos que trabajan con ratones que presentan tumores humanos de mama, ¿no? Y otro tipo de ratones, pero sí, ya lo estamos haciendo. Yo pienso que para el festejo del año 41, ya a lo mejor ya les he puesto resultados. Sí. Rafael, ¿qué tal? Buenas, Agustín. Qué bueno, Agustín. Felicidades, qué bárbaro, qué extraordinario trabajo. Y la pregunta me la ganó Enrique. Te iba a preguntar si ya había alguna prueba clínica, ¿verdad? Aunque fuera en animales del laboratorio. Ya la contestaste. En mi otra duda, conforme fuiste haciendo la presentación, me daba la impresión de que la carga de enzima que lograban conseguir, pues era un tanto fortuita, ¿no? Que tantas moléculas. Parecía ya hacia el final que podías empezar a controlar cuántas moléculas de enzima podías tener por nanopartícula. Pero al final me queda un poco la duda de que
si tú tienes un exceso de enzima atrapada en la partícula, es un desperdicio en el sentido de que en cuanto llega una molécula, sobre todo como decías, que tiene un problema para atravesar la porosidad, pues en cuanto llega inmediatamente es transformada por la primera molécula de enzima que se encuentre. Entonces, ¿cómo combinar esto eficientemente? Y por otro lado, pues pensando que tú vas a tener que cargar la célula con un número de partículas que va a estar, pues, que hay que calcular, ¿no? En función de cuánto vas a transformar. Sí, esa es una excelente pregunta. Y sí, en realidad nos hemos preguntado, y sí se puede controlar. Por ejemplo, en el caso del bacteriófago que requiere este templado, se pueden ajustar las proporciones de las proteínas de fusión con el péptido, ¿no? Y eso te regula la cantidad de enzima en el interior. Y lo que dice sí es cierto, lo vimos con la GA para la enfermedad de Pompe, en el sentido que una relación 1:10 en una encapsilación, digamos, nada más por complementariedad de carga, era catalíticamente mejor que 1:20, en donde se tenían 14 moléculas de esta enzima en el interior y en el otro 7. Y pues la explicación es esa, o sea, no todas las moléculas de enzima están disponibles o accesibles, y luego están bastante compactas, entonces habrá algunas que no les llega a ninguna molécula de sustrato o que tienen sus sitios activos bloqueados. También hemos pensado que hasta la movilidad podría verse limitada en las enzimas, que también limitaría su actividad catalítica. Pero sí, es algo que tenemos que hacer ya para tener, digamos, una optimización de este proceso, ¿no? O sea, que pudiéramos tener el número de moléculas adecuado en donde se presentara una mayor actividad. Hola. Rafael, soy Gloria Zapp. Muchas felicidades. Hola, Gloria, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Oye, en el mismo sentido, me dio la impresión que cuando usabas cápsides más pequeñas, pues les cabían menos moléculas, ¿no? Entonces podría ser en el sentido de la optimización. Pero mi pregunta va, compitiendo, tú hablabas del costo altísimo que tiene el dar este tipo de tratamientos a pacientes. El hecho de tener que generar además más proteínas, como son las que forman la cápside y todo, ¿han hecho un estudio del costo que tendría y si sería viable como una opción? Sí, la producción no es tan cara, ¿no? En el sentido, sobre todo con el P22, en donde se produce en E. coli y se produce en cantidades importantes. Y la ventaja sobre los tratamientos tradicionales es la estabilidad. Cuando se inyectan las enzimas o cuando se administran las enzimas así, bueno, pues las proteasas no tardan mucho en inactivarlas y aparte se hace de manera sistémica. Entonces, imagínate el desperdicio de proteína. Yo casi estoy seguro que sí, no hemos hecho el estudio, digamos, económico, porque tampoco tenemos ya el proceso escalado, ¿no? Habría que ver cuál es el costo de producir pues los gramos o los miligramos que se requieran, dependiendo de qué enfermedad sea. Hay unas que son tan raras, ¿no? Que yo pienso que con 1 gramo ya inundarías el mercado del medicamento. Pero yo estoy convencido que el incremento en estabilidad y el direccionamiento harán mucho más económico que el tratamiento convencional actual. Yo soy Takuya. Hola. Hola, Takuya. Padre. Aquí no están Carlos y Susana, pero me gustaría preguntar mecanismo de incorporación de cápsides y lo que dicen en general es de como cascada de endocitosis y después entra lisosoma o endosoma. Y ahí disminuye el pH y hay cambio de conformación o algo así, ¿no? Y después como libera, ¿no? Contenido en caso como general. En tu proteína o cápside, ¿no está liberando contenido en citoplasma? Sí, no es necesario. O sea, los reactores son activos cuando están conformados, ¿no?
El sustrato entra y el producto sale. Ahora, no importa si ya dentro de la célula enferma, digamos, se libera la enzima, ¿no? No importaría. Pero nuestros nanoreactores son activos en su forma. No tienen que liberar a la enzima para presentar la actividad. PEG, polietilenglicol, no sé si protege para no destruir cápside dentro del citoplasma. Sí, podría ser que las proteasas no tuvieran acceso a las proteínas de cápside, ¿no? Si la cobertura es buena. Hola, Rafael, Enrique Galindo. Oye, hola, padrísimo Enrique. Trabajo el que nos presentaste hoy, que estás haciendo allá. Oye, una duda, ¿tiene sentido hablar del factor de efectividad de las nanopartículas en términos de la enzima? ¿O alguien lo ha calculado? No, lo que ahorita hemos estado preocupados, pues es por las pruebas de principio y no por la optimización del medicamento, ¿no? O de los nanoreactores. Pero me da la impresión que por la escala, por la nanoescala, debería ser relativamente alto, ¿no? Pues sí. Pero digo, no sé si alguien lo ha medido, o sea, la actividad de la enzima soluble con la enzima encapsulada. Sí, es lo que les decía, o sea, en realidad, en términos específicos por molécula de enzima, la actividad de los nanoreactores es generalmente menor. Y eso se debe a que, como decíamos, no todas las enzimas tienen su sitio activo visible para el sustrato, ¿no? Porque el confinamiento es tan alto que no siempre la enzima libre presenta una actividad en términos específicos, digamos una KCAT más alta. Ok, gracias. No. Okay. Gracias, Rafael. Soy Guillermo Gosset, para agradecerte. Y contigo ya damos por clausurado el simposio. Gracias a todos los conferencistas, al doctor Juan Carlos Almagro y a todos los asistentes virtuales y presenciales. Así que gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Rafael. Felicidades.